drill will be at 7 p.m. So please take this paper and you will get for the quiz. Now we can start fifth round. Let's press the clock. Hi, welcome to the third day of the World University Chess Championship in Katowice in Poland. It's live video broadcast. We start fifth round, the second one today. So players are playing already for 3 days, but this is the fifth round. So I think even they are very tired, I am, and they are very tired also. How do you think will affect the games? Okay, I think maybe some of them will end in a quick draw. Okay, quick. After 30 moves, I think they are not going to fight now as much as they could. This is quite interesting because tomorrow we have a day off, so they should, I think, try to do their best today, because this is the last round today before the day off, yeah. So then they can rest a little bit, and then they have only 4 games left. So I think we are already in the middle of the tournament. I can't believe it, actually. Yeah, but maybe they will not. They are not going to risk so much because they can rest tomorrow and they can start on Friday with a fresh mind or something. I don't know. I'm not sure. What would you do? Okay, let's say you I have would 3.5 fight. No, I would fight it. Whatever. Every round, yeah? Yeah, it depends. Yeah. I would probably make a draw. But okay, let's say some few words about the results of women. Would you start, please? Yeah, sure. Okay, so we have sole leader Claudia Coulon, and the second one is also sole second place, and they are playing together. So I think this is going to be interesting round. Yeah, very, very, very interesting and important. Lidia Tomnikova is playing with white against Claudia Coulon. Yeah, and Claudia, she won luckily the first game today, but I think she's for strong. The second time in a row. Yeah, and I think it will have a positive effect on her play. So she's in good shape. I think maybe not. Yeah, she's very happy. She's laughing all the time. She's very proud of herself. I would also be so proud if I had so many points. And how many people are with 3 points? How many students? So there are women? four girls with 3 points, and I think this is our leadership. So, and they are all playing together. So 3 first boards. So this round will really show who will fight for medals, yeah? Yes, actually, it's important for them. So for the first, how about the 3 first boards? Tomnikova Lidia from Russian Federation is playing against Polish player Claudia Coulon. Then Tatiana Klichkova from Russia also is playing against Ding, and Anna Gasik plays against Zhang. So we can see Russia, Poland, and China. On first 3 boards in women's section. Free Federation. I will look at the men's section. We have sole leader Ivan Bukavshin from Russian Federation, 3.5 points. So nobody has 100% amount of points. Then several players, 8 of them with 3 out of 4 games. A lot of them with 2.5. So also it is very interesting. The first board is Dariusz Świercz is playing against the leader Ivan Bukavshin. Then Grigorian Karen from Armenia is playing against Kacper Piorun. Very interesting game, I think. And then Cheng from China is playing against Bernashek, who made a second draw in a row. So we will see. I think we should start to look at them. We will do it in a moment, just to let you know what's going on in the beginning. Let's start with women section. Ladies first. Yes, okay. Anna. So we can see Sicilian. So Lidia Tomnikova against Claudia Coulon. So Sicilian is of course
in general, sharp opening. This is usual, I think, line of Browser. Claudia. I mean, she plays it mainly. I think I played with her several times, and I also, I think, played browser. F4. Other possibilities, of course, to play F3. in the- F3. Yeah, and with the what I idea- play, and actually after F4, my theory is not so It's good. collapse, yeah, okay, collapse. All right, F3 and G4 is also the second. It's called an English attack, where due to the fact that the kings will be castled, On opposite flanks. yes, on opposite flanks. Thank you. Then both of players would like to attack each king. So it's totally different. But you know, sometimes in this position, black may also try to Castle wrong, castle wrong, wrong. Yeah. Yeah, but I think that regularly they make a short castle. Yeah, Also- but I don't like when black tries to long castle because then my attack is over, and in Yes, that position, I think. Just like a positional game, yeah. Starts. Yeah, All right, let's see F4 and B5. Of course, it's a it's not. theory. For sure, I've played it already. I think 10 years ago in Polish Championship against. I lost against Paweł Czarnota, Oh, you against remember Polish such Grandmaster. games. Yes, of course. I always remember my lost games. So it's not very nice, but all right. I can. Some of victories I also remember. Even that I won against Paweł 16 years ago, under 10. So in English opening, very nice tactical motive, but nevertheless. Impressive. Yeah, I know. All right. Kličkova against Dink. Oh, so we can see again d4, knight f6, bishop g5. No, yesterday was 2 games after d4, d5. Yes, and Bishop G5 is quite a Okay. little bit different. Anyway, it's similar. Mhm. Maybe it's not so ambitious of white. Actually, I don't know this. I think just prepared Normal. for. Okay, Yeah. it's second round, so maybe it's not ambitious, but okay, she There was no time actually for preparation. Yeah, but she proper. exchanged bishop. She has pawns on black squares, so okay. It's quite regular. Yeah. I think White can obtain a Normal. small advantage, but Yeah. small but stable advantage. So we'll see in a Yeah, but moment of course it's the other normal. games. Let's think of something else. So I think that Like a break. like a break, yes, of course, but no, not really. I would like to see how many, if anybody is late at the playing venue, because it's interesting that in this tournament people may be late for 15 minutes. On many other tournaments like Universiade, there is a zero tolerance rule. Which, what do you think about it? I think Is there it better? should be zero tolerance. Yes, rule. okay, but For- zero tolerance. Yeah, I okay. think there should be zero tolerance. Okay, comparing to other sports, we should all be ready a few minutes before the game starts. Yeah, just like especially- a football match. Yeah, for Yeah. example, one team is late for 10 minutes on the final of World Yeah, Championship. exactly. Yeah, Especially when, okay, on some tournaments, normal ones, okay, maybe it's not so important, but anyway, I think it should be held, and this is, World would like to- Championships. especially and- if you would like to be called a sport. I Yeah. think it should be just like that. Zero tolerance. You always can go out 5 minutes before. Okay, some accident may occur, but it may occur also when you are 10 minutes late. Yeah. Yeah, So okay. it doesn't. It's not an answer. It's not a. If if chess players want to be seen as a professional, sport and players. I do agree. I do Yeah. agree. So, but on the other hand, there are some supporters of this being late. But I think it's some kind of psychological game also between the players, that one is actually late a little bit. You might be nervous whether he will be late or not. Whether he occurs or not. Yeah. Yes, exactly. So I think it's very, very annoying when somebody is late. In my opinion, we should be just in time. So So we agree here. yes, Wow. finally something together. Impressive. Okay, so the next game of our representant Anna. Yep. Anna Gashik is playing against Chinese player Zhang, sorry. So this is French defense, and Anna chose knight d2. Mm-hmm.
Okay, and here we can see theory, right? Yes, of course, it's deep regular theory. position. I usually play knight c3, that's why I'm not an expert with knight Yeah, d2. me too. I played several times French with black. Yep. How do you like it? I liked it Really? because Because it's tricky, you It's know. tricky, but it's totally different than, for example, Sicilian or something Yeah, like I that. play Sicilian as well. This is my, let's say, main opening. But I like French defense because, okay, maybe I don't understand it so well, but Nobody does. But white, you know, white doesn't understand it so well as Right, I well, know. especially that I'm a woman player. And Oh, you know. Come on, be honest. It's not so bad that women don't understand chess. Okay, They just calculate weaker. but no, I think I think this is really interesting opening, and Yeah, of course, I it's like very it. complex. It's very complex. Some strategical, very small pieces. If you play, you have to be very careful to calculate everything till the end, because if not, black manages many times to win some difficult end games. It's very, very strange and very difficult opening. Yeah, but it's different than others, so no, but I think It's very solid for interesting. sure. Mm-hmm. All right, I think we can switch to the Yeah. other game. Maybe to the men's section, or because these were the three, the most important games. So We can, yes, because on the first three boards we have the leader Claudia Kulon playing with black against Russian player Lydia Tomnikova, who is the one who has 3.5 points out of 4. So let's see further and further, and board number 2 and 3, four women have 3 points out of 4. So they are really the most important pairings. In the men's section, on the other hand, we have also one leader, but 3.5 points, and then a queue of 8 people, with 3 points out of 4 are just chasing him. One of them is Dariusz Świercz on the first board, playing against Ivan Bukavshin from Russian Federation. Let's take a look at their game. C4. Dariusz doesn't choose to play E4 or D4, but rather to surprise, I think, his opponent. Although Dariusz from time to time plays C4, maybe he didn't want. Maybe it was against the Greenfield defense. I don't know what Ivan Bukavshin plays regularly. So C4, E5, G3, Knight F6, Bishop G2, D5, take, Knight C3, Knight B6, Knight F3, Knight C6. It's all the theory. Bishop E7, A3, Castle D3. One of the very interesting plan is to play E3 as far as I remember, then to play E4 immediately, but D3 is much older solution. But I think that with an accurate play, black can obtain such a satisfactory position. Bishop E6, Bishop E3, and the knight would like to go via E4 to C5 and to... Yeah, and in general, this C5 square is the square where white wants to put a piece, and is one of the most important factors in that position. Yes, exactly. It's just like, look, it's opposite Sicilian. If you would change the colors, it looks like a Sicilian for white without a tempo. Like so dragon. knight E4, black tries in a Sicilian to go on C4, and white now will try to go on C5 with a knight. But of course, knight D5 comes here, and after knight D5, bishop D5, queen A4, it's still some kind of Sicilian. Rook E8. I think they play quite quickly, because they have already have done already 13 moves, and white has got 91 minutes, so he has lost only 6 minutes for all these moves. So it is a preparation, home analysis. Black has used 2 minutes, 2 minutes, and says okay, 8 minutes together. So they really play quickly. Okay, let's switch to the game number 2, where
Armenian player Grigorian Karen is playing against Polish player Kacper Piorun. So again, we have Mhm. two Polish players in first three boards. Yes, exactly. But some Not other bad. nations occur. Okay, Russia and China also, but Armenian player and Czech, the player from Czech Republic. So it's not so, not only three, just like in the women's section, not only three nations play on the first three boards. C4, also C4, C5, in different variation, which is chosen by Kacper Piorun. Knight f3, knight f6, knight c3, g6. Kacper himself plays c4 lately, and he's obtaining really good results. So it might be quite interesting how he answers when somebody is playing c4 against him. d4, cd, knight d4, and d5 immediately. Of course, after d6, for example, bishop g7, position from Sicilian defense, some kind of Maroczy systems can occur. That's why Kacper plays d5 against it. cd, knight d5, knight db5, knight c3, queen d8, king d8, knight c3, and bishop g7. So the advantage of white is only that the king cannot be castled, black king cannot be castled. So bishop d2 now. White would like to make a long castle, and after e4 and maybe g3 and bishop g2. We'll look at it in a few moments. Let's switch, I think, to the board number 3, where Chinese player Peng Chen is playing against Czech player Jan Bernaszek. Peng Chen is the only player who is not a grandmaster on the first three boards. I would like to see who was his opponent last time. I'll try to check for it. I cannot see him. Oh, here it is. He won a game against Marko Nenezic from Serbia, and so he won against the international master, although he doesn't have even 2200 elo, which is very interesting that the player with 32nd starting position is on the third board after 5 in the fifth round. I think it's a great surprise, and look that somebody had a really big it was a really big problem to play against him in the first round. It could be a really bad surprise. Yeah, but even now, this Bernaszek Jan, he has unpleasant, situation because he's, of course, much higher rated. So Yes. actually, the only result that satisfies him is winning, and he plays with black, with lower rated players who's doing well. So I think he has a really hard nut to crack. But I think it's better than having, for example, some strong grandmaster against you. But of course, it's already the fifth round, so you have to be prepared to play a really tough games. And I would like to see that Peng Chen for now is winning 45 points of elo, so unbelievably big amount. So let's look at it. e4, c5, d4, knight f3, d6, d4, so the Sicilian opening, and Najdorf line, bishop g5, one of the sharpest, e6, f4, h6, bishop h4, and queen b6. It is very well known that Radek Wojtaszek from Poland is really an expert in that position. This year I think, he was playing against Jan Krzysztof Duda, the young Polish star, in the Polish chess championship, and he won in that line, although it is said that there is a dead draw after many variations. Queen d2, yes, queen d2. Other possibility would be to play a3 if white wouldn't like to go into deep theory, but he did, and we will see who is better prepared actually. Yeah, it's very hard to this say. Is a thing of preparation in these lines of Najdorf with bishop g5. Yes, it's so sharp position, and
unbelievable. Nobody knows actually what's going on there. And this line h6 and queen b6, I think it is a very good. If you know everything there, it is a very good. It is a very good opening and a very good line against bishop g5, which seemed actually to be very, very dangerous for black. For many years it was played without h6, h6, bishop h4. Queen b6 immediately. Yeah, queen b6 immediately without an interjection. It was a so-called poisoned pawn variation line, as I remember. So Yeah, I okay, guess we so. will see. I think the theory ends in about 30 moves. So let's move further. We'll see what they remember Yes, because exactly. they had no time. So to prepare. 22 moves already done in the game from the board Nice. number 4, where Chinese player Yu, who had actually very great amount of luck in the last round against Michał Olszewski. Oh, right, I saw it. Yes, Michał told me before the game that he was totally winning. I don't know where actually yet. He will say some few words about it. I'm very interested in it. So- He's playing against Yu is playing against Mongolian player Munkhal Gombasuren. So let's see it in a moment. We'll see that game. Could you also check how much time do they have, because they played already 22 moves? Yeah, in a moment we'll check it. Yeah. And I think it's quite interesting. In a moment, yeah. 31 moves, unbelievable. They are playing some rapid game. And King G2 and In a moment, I will. is 31st move, so they may actually make a draw already. It's 20 I can't minutes. believe it. Somebody just kicked off the game and they are already in the end game. Okay, let's look at it. White has got 1 hour 35 minutes against 1 hour 34 minutes, so they are just playing some stupid theory. I wouldn't like to play such chess. There's no fun in it. Yeah, what to come to the game and Yes, just okay. So it is a theory for sure. I don't play knight d2 in the me neither. French defense, but I am sure that here it is well-known position. Yes, here and here I don't know already. Bishop e7. All right, I don't want to be an expert here. I'm not an expert actually. Yes, here. So if you know anything, please write it down on Facebook website www.facebook.com/chess2014 and let us know, because neither of us play knight d2 in the French defense. But let's look further. Maybe they followed some game, maybe something like that has already been played. For sure, I'm sure about it. They won't play this line. Both of them won't know it by heart if it hadn't been played or shown somewhere. Yeah, so they are playing too fast if they didn't know. Yeah, this is No, some for sharp sure it's right. for sure it is a preparation. White gives sacrifices a knight And then bishop. and the bishop here, which couldn't be taken. Coming, but come on, it's not chess in my opinion. Bishop c1. I don't understand. That's amazing. I don't know. It's theory. It is a theory from book written by Mr. Agard, but still, Bishop c1. Bishop c1. All right. I think it's computer Yeah, it's analysis computer for sure. move, yeah. No man would play it. Bishop f4, g4, knight g3. Come on, you must be kidding me. Look, it's boring. It would not be boring if they played a normal game, but Yes, if they would come up with that, it would be quite, impressive. even. impressive. Yes, Yeah. but now White is pawn up in the rook end game, and some of the games. Let's look at the next one. Have 10 moves. Yeah, Shimanov against Liu.
Yeah. I'm really disappointed with the fourth board because I think that it will be just a draw. Maybe white will win, but after they now have started to think after 30 moves, Yeah. Wow. unbelievable for me. They are just well prepared. That's also something. Yeah, e4, e6, d3. Yeah, it's the second round, and they really had to prepare it at home. I don't believe they did it here because one of them would make a mistake for sure, especially because they are very tired. They play already fifth round in 3 days. For sure, it was done at home. I think they have the same book of Agars. Probably. d3. Look, you can do it. Shimanov Alexander, who is the number 3, I think, on the starting list, just likes to play chess, and I really like the way of his thinking. He would like to check who's better, not who has better preparation or better computer or better book, but who is better in chess. d5, knight d2. It's disgusting. It's disgusting. The former game. Poor Knight f6. disappointed Marcin. Sorry? Disappointed Marcin. Yes, I'm really. I would call it a different way, but I shouldn't. But do it children here. watch us. Yes, probably. We're not. It's not 10 p.m. Bishop g2, bishop c5. Of course, such an opening does not lead to a great advantage, but a stable one. And of course, the d line will be occupied by the rook from d1. Then the plan with knight c4, knight e3 after playing h3 at first is a regular plan for white, and so I think it's gonna be quite a good game. Shimanov against Lu from China. So I think we should get back to the ladies. Yeah. Other thing, I then think- we will say a few words about them. Maybe you know some of them when maybe you were playing against one from the first 3 boards. Of course, I'm not talking about Polish I girls. played, of course, with Polish girls and the rest. I'm not sure about Russian ones, but yeah, I'm not sure. How about the Sorry. Chinese? No, I haven't played with Chinese for sure. Anna, because you have played several times in the World or European Championship Yes, of but youth. Mhm. How many times? Oh, a lot. I don't know. Okay, so It's what hard was question. your best result? It was a long time ago, but I managed to win bronze medal at World Championships. Under? Yeah, under 10. So Oh, so it was but 3 years ago, even more, I think. more than 3? I don't know. Nobody knows. Nobody can check it because women cannot give her age. All right, we're not talking about it. Let's look at the Claudia Skulon Yeah. and Tomnikova's game. Yeah, so we were somewhere here. Yes, Yeah, b5, B5 was and now played. e5 is also the first line. I think Claudia was preparing it with the Grandmaster Włodzimierz Schmidt from Poland, one of the oldest living Grandmasters in Poland, I think. Yeah, in Poland. Yes. In Poland, of course. Because, It's 71. Greetings from us, of course. sure. DE, knight c6, bishop c6, and then of course black does not lose a piece because of this h6, and after bishop h4, it's a very, very common and very well known defense against such a pinning of knight and king. And here after ef and gh, black stands really, really good because of the pair of bishops, weakness of f6 pawn and g2 pawn. So there's no problem that we have here a double pawns, 2 pawns on the h line. Yeah. So bishop f6, gf, ef, and rook g8. I think Claudia is very satisfied with that opening. I think she already stands better. It's a Sicilian ending with very weak pawn on f6 and g2. What do you think about it? Well, I like position of black as well, so I'm surprised that white actually chose this line because Yes, e5 it was forced actually, yes, to play it with Yeah. black, and she obtained better position.
You know, just like like a nice gift. Yeah, I'm a little bit surprised, but maybe we are missing something or. Okay, she will take back a pawn for sure. Bishop d3. I'm curious about the time. How much time did Claudia and did Tomnikova use? Maybe. We will see it in a moment. So Claudia is. Yeah, playing Yeah, is rapidly. prepared. Yes, prepared 16 moves, and she still has got 90 minutes. So only 8 minutes till now she has used, and the opponent at 21 minutes. Yes, as far as I can count. 22. Yes. I'm not so tired yet, as I can see. All right. So I think Claudia is on a good way to have 100% after even that game, and she would be also satisfied, I think, even with a draw, because then before the day off she will have for sure half a point more than the rest she'll of players. be half point ahead, but okay, she has to fight now Yes, of to course. win, especially that she has such a good position. Yes, I would prefer that position with black. Okay, how about looking at the second board, where Klitschkova Tatiana is playing against Ding. So, and Tatiana Klitschkova is only a woman FIDE master. I thought she was a woman international master. Maybe she missed some norms. How large rating do you have to do you have to have a title 20. of woman international master? You need to cross 2200. So she already had, her rating is 2232, so probably she needs a norm, or maybe she's Or just she- waiting already for a yeah. title, yes? Okay, let's look. No theory at all, not deepest theory here. Knight bd7, knight f3, somewhere here. e5, queen c2. Of course, I don't think that white has a big advantage, it's the stable one. Probably black will put her bishop on b7 and then play e4. But I would be satisfied with black after the opening. Depends of what would I like to obtain, yeah? No, but I think she has no problems, right? Yes, I think so too. And what's more, of course, if you react properly, I don't believe that after d4, knight f6, bishop g5, black can have any problems actually. So it's... Yeah, I think it's not the most problematic Yes, line. I think some other lines are more problematic, exactly. Okay, let's move to the board number 3. Anna Gasiuk is playing against Zhang. Zhang's elo is 2375, so quite large elo. She's number 3 in the tournament, and Anna's rating is 2229. Okay, let's take a look. We are not an expert in that line. Maybe you know something, please write it down. Bishop c5, c3, knight c6, knight e2, But a5. a5, it's definitely not the main line. Yes, I'm quite sure about it. Though, okay, I think it's not so, let's say, pointless. It's not pointless. I've seen a game of one of the top grandmaster who played actually French defense, and he played a5, a4, a3. Every white piece was developed good enough, very well, and he just pushed his a pawn, gave it away, and then started to develop the pieces. So maybe there is something in it, but That's what I do actually when I play French. I don't go into the main lines because, of course, I don't know any of the main lines, and I do something similar just to create some play on the queen side. And I think that's Zhang's idea too, yeah? interesting. Of course. Okay, castle a4 and a3. And now we can see that b3 square is weakened. It's very weakened, and sometimes knight from a5 and may go on b3. And also because of this weakness, c4 is also... Okay, now white cannot, for example, play b3 himself, This chain, So, for example, trying... In general, white squares on the queen side are a little bit very weak. weakened after a3. But on the other hand, it would be dangerous to allow to play a3, for example, for black. Yeah, sure. I mean, that's why I think this a5, a4 was interesting. It's
it's got something in it, but I'm not very sure about it. I wouldn't play it with black, to be honest. I see. And- Of course, white played normal moves. Yeah, regular so moves, yeah. Just developed pieces, so it's more I think logical. yes, white should have some advantage. All right, next board maybe we haven't told about yet. Where number 1 is playing with black, so read it. Munguntul back Huyak All right, he's playing with against Eric Jovana. Joanna Eric from Serbia. Maybe Eric because she's from Serbia. Eric, all right, maybe. Maybe. Hard Sorry. to say. Huh? We don't know it. Maybe she will come one day Yeah, to give if an she wins interview. now, then Yes. she'll tell us. Yeah, but she has got a very tough task because she's playing against number 1, the only international. With number 2 of the tournament. Oh, sorry, with number 2 of the tournament against only man international master in that competition. Let's see, e4, c5, knight f3, e6, d4, cd, knight d4, knight c6. So the Sicilian defense, and now bishop e2. I've already told you that there is a possibility of playing bishop e3, queen d2, but it is connected to totally different plan, where white would like to castle long. And after bishop e2, the positions are slower, calmer, and white makes a short castle, just like here, knight f6, knight e3, bishop b4, and knight c6, dc. I don't know actually. Bishop d3, e5, king h1. I don't know theory so well here. After DC at least. And what do you know of that? Okay, BC. BC is a the main normal line? move. Yeah, I think so. I'm not sure about it. Or maybe it's with castle and king. No. No, it's okay now. Yes, take. BC, yes, is the main one. takes. Wait a second. All right. And I think knight a4 is the main line. Maybe here even knight a4 just to sacrifice this pawn on e4. I would say this is the main line. But I will not argue. I'm not sure about it neither. My Neither. theoretical knowledge is so huge, but I will not argue. Mine is also not very impressive. But okay, let's move to the game and king h1. I think that black shouldn't have problems in that position. Both bishops have their possibilities to be developed. Knight g4 can come now. No weak points in the center. So I don't think it's very risky for black. Yeah, actually, what after knight g4 now? I think we will have to come back because maybe on d2, and then with the idea of h3. And something bishop, maybe, I don't know, I wanted to Okay, let's see it. put some Knight stress on g4. f2, Okay, here bishop You know- c5, square, and here. no, it's pointless. And queen b6 doesn't work Oh. because of knight a4. Yeah? Yeah, maybe queen e7 to play queen h4. Yes, it might be very unpleasant already Something. for white, because the bishop on d2 and d3 don't do anything, and I think that we can call this bishop on c8 as we can consider it as being already developed, because Yeah. it's really Yeah, helping. he has some role, and this on d3, even though he's in the center, Yes, he actually is a pawn. yes, he looks like a pawn. Yeah, of course it makes go to c4 one day, but for now he's really out of play, and this one on c8 and c5 are really better. So we'll see whether the Mongolian player will play knight g4. Let's look at it. And We can shall also- see in a moment Claudia Coulon's game, because it's also quite fast one. also they play fast. They're playing fast. Today they don't. Yeah. So she played bishop she e6. So something different. Still, black isn't so bad after. Here I think maybe knight a4 is a move. Mhm. Okay, first thing is that black squares are okay. They're weakened, so b6 and c5 maybe that can be some target. And the second thing is maybe to play c4 and c5.
I think maybe Yeah, just to play knight this is a a4, yeah? plan. The idea of c4, c5? Or okay, maybe You weaken your... no, maybe some not sometime, not immediately, but immediately, okay. At first, I'm looking at b6, but maybe then Knight b7 would come, yeah? But at least there is no knight g4 now. Even now, some c3 and c4 can later f4. So to say, I don't think that black has any problems in that opening. Yeah, black has solid position. I agree. Yeah. Okay, let's get back to Claudia Coulon's game. We'll see how is it in a moment, because we have to update the file. But they really are playing very quickly. Yeah, maybe because they are really tired and they just, don't want to think too much. It might be very tough task to think today. I barely do it now, so I understand them. Okay, rook f1. But look, I think that Claudia's position is really good. Yeah, something like h5 and bishop h6 Yes. maybe. Of course, Even- except h2 pawn. Yeah, even now rook g4 looks quite good. Just to put away this knight, because it is centralized. It stops. It limits bishop a lot. So I think after rook f1 it would be good to play either rook e2 or rook g4. Just to ask, what do you do with your knight? Yeah, I think that may be problematic. Even taking on h2 is quite tempting, because after rook h2 in this position, rook g1, h5, rook g8 and check, king d1, I don't think that white is good. I think that here I can try to play even rook h4 or bishop or h4 with the idea of just pushing that pawn as far as possible. How would you stop it? Because, sorry, but here I think if she played rook f1, Yeah, that was her. yeah, last that move. was her last move. But she actually, from that position that we saw, she only lost 4 minutes. So she's quite Like she was, Speedy Gonzalez. but like she was sure and confident about what's going on, and I don't. I wouldn't be. Yeah. So I think rook e2 is quite a good move, and I think that it would be a good possibility for Claudia. But we shall see in a moment. We will see some other games, maybe from the second board of women, yeah? You know what? Only now I realize that we have Polish derby. Maybe we can check this game, because on the 6th board, Bartel Martin is playing with Lach Alexandra, so maybe we can. Oh la la, check. yes, we can check it. It's the. But at first, look at the board number 5, yeah, just not to skip it. Okay. Where the Czech Sure. player Martina Mareczkova is playing against Maria Fominik, who lost, yes? She lost Yeah, last she round lost against Lidia against Tomnikova from the same country, Russian Federation. e4, d6, d4, knight f6, knight c3, e5. Black's rating is much higher, almost 200 points. No, more than almost 300 points. No, 200. almost 200. Sorry, I cannot count already. 100, how many exactly? 189? Yes, Cool, exactly. I'm not so bad He at is math. in good shape. Knight b7, bishop c4. So the regular field leader, defense c6, a5. As far as I remember, rook e1 is the main line, but a5 is also playable. Rook b8, queen e2, b5, ab, d5, bishop d7. I think that now Martina Mareczkova will play rook d1 just because she would like to take on d5 with a piece. So for cd to play knight d5, knight d5, bishop d5, until the end to take with a rook. And just to show that this pawn is really weak. And
also the bishop on e7 Yeah, is looks like a a little bit next passive. pawn, yeah. So okay, I think she will play rook d1. We'll see in a moment, and let's go to the board number 6, Oh, sorry. where woman grandmaster Marta Bartel is playing against Alexandra Lach. d4, f5. So the Dutch defense, knight f3, knight f6, Leningrad variation with g3, c4, bishop g7, b4. So quite a sharp line. d6, bishop b2, e5, e5. Wow, quite interesting. de, and now knight fd7. A little trick, of course. White cannot move the pawn from e5 because it is pinned with the bishop. That's why white. I wanted to play now bishop g5. Sorry, but the bishop's already on b2. Oh, It's that's a pity. shame. Yeah, it's a pity. All right, queen b3, knight e5, knight bd2, and queen e7. It's quite an interesting position, I must say. I think the black isn't so bad. Maybe this is the good solution for b4. Yeah, but still maybe. Okay, I'm not really aware with this position, but maybe white can play through h4, h5. I think that you shouldn't play h4, f5 when you want to make a fianchetto and a long castle, a short castle. Maybe now I don't want to do it. Maybe she has to change her plans. But even after h4, I can react with h6, yeah. If I don't want to think about any Okay, but then any you're attack. My position is a little bit weakened, but how can you Yeah, make maybe I any use of cannot it, yeah? And use h4 it. looks strange because I will always have g4 square for my Yes. knight, yeah. Mhm. So Okay. maybe it's too optimistic. Maybe bishop g2 regular, bishop g2 will be the move in the game. How about the time? It's also very important. Queen e7, and Marta is thinking already for 25 minutes for now, and Alexandra has used 13, so together more than 20, and Marta 25 and 9, some about 4, okay, about 30 minutes. Yeah, More than 30 minutes. Okay, how about going to the men's section, and then Yes. before the short break, maybe we'll say something in Polish even. We will see. Yeah, maybe. Because we would like to. Also, there are many fans from Poland. Thank you for the support. I obtained many messages. Stop laughing at me. So okay, let's move to the board number 1, where Dariusz Świercz is playing against the leader Ivan Bukavshin from Russia. The elo of Dariusz is a little bit higher, only for but for 8 points only. And here we have seen that finally somebody started to think a6. Quite interesting. What's the idea? How do you think? Maybe he didn't want to allow, the queen to b5. Maybe yes. Queen on b5 would make a good. It could be a little bit annoying, maybe. Maybe I'm not sure really. a6. It's just. Because I don't But think that on he yes, wants but- to play b5, because no, of then course not. c5 square is even more weakened. So Yes, but I think that the problem is what to do else. Yes. maybe What else can I do? You cannot play even queen d7 in that position because of a nice trick, which is maybe knight e5. yes, you won a Yeah. prize. Wow. And bishop d5. I'm pawn up with pair of bishops, and of course it's very weak. Yeah. Queen okay, d7. Who has the one who has found knight e5 can give himself 1 point to the score. Then he can add it up and check whether he's got 1 or 2. Doesn't mean anything. a6. That Look was d1. good and- summarize. Whoa. a6, rook fd1, rook b8, and rook e1. You know It what must be very deep. It must be very deep. Two very strong grandmasters are playing against each other.
and they are doing something like rook fd1 and rook e1. Do you have any idea what's going on? Me too. So let's switch to another game. Maybe it will be easier, yes? Yeah. Grandmaster has over 2600 or you know, too We good. don't need to understand. We don't need to understand them, yeah. It's good enough that they talk in a regular way. Alright, 96. Really? Shimanov against Lu? Lu. Is it only such a small amount of... Where are they? Where are they? Okay. Here. Now, No, so our something... game is. Yes, our game, so should update it in a moment. But really, I don't understand this rook fd1 and then rook e1. Yeah. What's going on? Is it a higher level of You are a understanding? grandmaster. You should. But I'm weak understand. grandmaster. Come on. Come on. No. I don't want to be compared even with the first ball, but still it's surprising for me. Maybe. Maybe he wanted to. I don't know. Maybe he wanted to make a place for a queen to. Alright, Yeah, but he could he- have played already rook e1 in No, the I one don't know. move, Maybe yes, in he one move. forgot. Stuff like that. I have no idea actually. Rook p8 and then rook e1. Okay, maybe there is something deep beneath. So Right. Let's move to the... No, I hate it. The 5, alright. Do you know theory here? Not Okay. really. Not Stupid really. question, sorry. I hate to learn by heart such a variation. I just enjoy playing chess. But let's look if how much time did Bernashek use today in today's game. So only 9 minutes and his opponent over half an hour. So maybe he's not prepared so well as we thought. And f5. I'm not sure whether it's the main line here. We should see it somewhere. But I think. Okay. No. I better not say what I think. in that position, it's not a problem of thinking. You know, you have to know it by heart, or you just lose. No, I wanted to say that I remember f5 from somewhere, but Yeah, No, but I it's think better without not. h6 and bishop h4, it would be a regular thing. Alright, never mind. Let's switch to the next game I'm really afraid of. Already 38 moves done. Come on, they are kidding. Oh, should I really analyze it? we can check the time. Yeah, it's the most interesting Yeah, in factor this position. in this position. 38 moves. I think everybody's watching at it. Oh, so he lost some time. Wow, and his opponent also. Impressive. Yeah, together about 10 minutes. And no, 19 more minutes, yes? No, 38 minutes together. Unbelievable. Yeah. 38 moves in... Doesn't make any sense to play chess in such a way. Awful, it's disgusting. I don't know any other word in English, but you understand me. I hate it. Okay, maybe we'll change the game. Yes. I'm Sorry too old for all that. the fans of these boys. No, tell them they're wrong. Alright. Okay, so that was the interesting Alexander game. Shimanov on the board number 5. Shimanov against Lu from China, Russian against China. c3, a5, of course against b4, queen c2, b6, knight b3, knight, bishop d6, a4, h6, knight h4. I think we should have a break in a moment. Rook e8, knight f5. So I think white stands a little bit better because there are some problems with black squared bishop. And if white manages to take a pair of bishop, then I think playing with white Alexander Shimanov from Russia will have a small advantage. Okay, let's move to the next board. Barbosa against Yugirov. I don't think we have seen it. No, we have not. Alright.
knight. So a Caro-Kann defense, the main line. No, not the main. Knight f6. Knight f6. Of course, bishop f5 also leads to a very complicated variations. Bishop f5, knight g3, bishop g6, then h4, h6, h5. Of course, there are a lot of moves. Yes, Knight here, f3, knight f3, f5, or knight f6, bishop f1. d3, and so on, which is quite boring. So that's why they have chosen knight f6. And now ef. I've played several games with gf. It's not so easy to win an advantage, to gain an advantage. Did you with play it white. with black? Yes, with black. So from that side. So yes, it's a good trick, isn't it? F is something different. I think white can obtain a small advantage, but small but stable advantage in that line. Bishop d3, castle. He has just 4 pawns against 3 on the queen side. Queen side, yeah. h5, quite an interesting attempt by Sugirov. How much time did he use till now? No, not that game. Our favorite one. Disgusting. I couldn't shave you, I played such a game. h5, yeah. So Sugirov used 13 minutes, so about 20 minutes, and his opponent, Evandro Amorim Barbosa, used already 30 minutes. So it's quite a surprise, I think. He was surprised by Sugirov's move, maybe h5, I don't know, because I haven't seen it before. But it's quite an interesting position, yeah? Just who is better will win that game. But I think still that white has a small advantage here. Okay, I think we can move to the other game where Armenian player Zaven Andreasyan is playing against Jernej Spalier from Slovenia, I think. SLO is abbreviation of Slovenia, not Slovakia. Yeah. Yes, SVK, Slovenia. yes, it's Slovakia. Not so bad. e4, e5, knight f3, knight f6, bishop c4, bishop c5, b4. So how is it called? Because I've already forgotten. Ivan's gambit, yeah? Yeah. Yeah, exactly. Kasparov was saying that there's nothing in here. I was also talking with Alexei Shirov on the airport in Frankfurt that his student wanted to play Evans. Of course, Alexei answered that, responded that it doesn't give any advantage, but his student was very stubborn, and Alexei had to prepare that line. And once he wanted to check it, and that's why he was preparing it for several hours, he told us. And he just played it against Grandmaster and he won easily. So you have to be very well prepared when you play e5 with black. There are plenty of theory. It's very stable, very solid position, but plenty moves to be remembered. Okay, b4, bishop b4, c3, bishop a5, d4, ed. So the sacrifice of 2 pawns, of course, the development of white is really impressive. Let's see what's going on now. How much time did both of players use? It's quite an interesting. Maybe they are even farther. And here. Not far away. No, so the Zaven Andreasyan, he used more time than his opponent. He used more time. He played bishop f4. His time now is 54 minutes against 1 hour, almost 20 minutes. So for sure, black is very well prepared. Yeah, I thought he was the one who is well prepared, and yes, I'm his rating is much higher. I think I can say that starting number of Jernej Spalier is 31. So his rating should be, I will just check it, is 2243. So he's much weaker than his opponent, but he's actually better prepared. Maybe Andreasyan wanted just to make a surprise, and we will see what's going on. Okay, I think we need a break. Yeah. And after the break, we will say some few words in Polish. So visit our Facebook page www.facebook.com/chess2014.
You can subscribe on our YouTube channel. 13th World University Chess Championship. See you soon.
Welcome back to the live video broadcast from the 13th World University Chess Championship here in Katowice, in Poland. I would like to welcome not only my guest, my co-worker, Better. woman international master Anna Ivanov, but also I would like to have a quick interview in Polish with our star Klaudia Kulon, who won the game on the first board, and she's got 5 points out of 5 games. Sorry for that, but we switched to Polish. Witamy Cię, Klaudia, gratulujemy. No, piękna partia w sumie, no ja jestem... Bezbłędna, chciałabyś powiedzieć. Właściwie tak. No właściwie tak, chociaż to... O co w niej chodziło? Czy masz pojęcie? Nie, niestety nie mam. No jak zagrała już E5, to tak naprawdę już sprawdźmy tutaj, przegrywający... oczywiście jakbyśmy mogli mieć Znaczy, pogląd no, na deskę. Nie przegrywający ruch, ale no, na pewno dużo gorzej białe od razu stoją. No bo to jest głównym normalna ruchem jest pozycja, goniec E6 po czym nagle no. Goniec F6 albo jakieś chyba bicia Nie, na C6, goniec. goniec D3, tam dama E1, coś takiego. No to ale z gońcem na F6. Goniec F6 GF, tak. No tak, zgadza się. Król B1, właśnie, że tam gońc E6. No i to jest normalne, to jest Tak. debiut normalny, tak, ale E5 chyba jest słabej siły ruchem. No dokładnie, w notatkach mam, że czarne na pograniczu wygranej w każdym Klaudia, wariancie. kiedy ty masz notatki? No właśnie, o dziwo w tym wariancie miałam. Jeden wariant na stoi siadło. Ale trafiła. E5, piszę z E5, że mam. Mam. Dobra, dziabnęłaś na E5, Tak. tam dziabła, bo bliżej miała. Do końca przeszłyście do końcóweczki, H6 No i oczywiście. goniec H4 właśnie jeszcze lepiej, bo tak to jeszcze stępem wyprowadzam figury, a... Ale tam wiesz, G5, tak? No, I co, jak Dziabulesku? No tak. Dziabulesku, no ale to... Policzyła materiał ona No to chyba, wiesz, no nie? to Nie tutaj wiem. słabo i tutaj słabo, także no... No, Tutaj no, słabo. para gońców w ogóle. I w Jeszcze ogóle dodatkowe- tutaj słabo. to Dodatkowe wiesz, gdzieś H3 tutaj. jakieś. Dobra, wracając, koniec bije F6 było w partii. Dziabulesku na F6, tutaj wieżyca weszła do gry. No chyba nie Ja miałaś liczyłam- pretensji do przeciwniczki. Nie, no oczywiście, bardzo fajnie, popołudniowa runda, druga. No. Jutro dzień Przed dniem wolny, wolnym, także no. w ogóle już Nie no, może ona możemy dzisiaj świętować. Po coś przyjechałam. w końcu wreszcie mogę robić to, co robię najlepiej. Tak, Klaudynka jest znana z tego jeszcze z perlistego śmiechu. Między innymi, oprócz świetnej gry w szachy, zresztą widać. A, to tego. Tak, czasem ja jestem Myślę, miły. że jeszcze mogła jakoś goniec E2 próbować, tak? Teraz? Tak. I goniec H5 jakieś tam na tego pionka nie na wiem. F7. Ale ja kaczuszką tutaj dziabnę. No właśnie to... No wiesz, że najpierw D1 szach. może? No. Albo nie, bez szacha, nie. Goniec H5. Aha, nie mogę goniec H5? No możesz chyba. Mogę chyba. Wieża G5, przepraszam. Wieża D1 chyba muszę. I króle 8 nawet myślę, że tutaj. No. No czarny po prostu stoi lepiej, no para gońców, Albo bardzo słabe mogłam piony na wieża E6. E1 zagrać zamiast... O, goniec H5, wieża E1 taki ruch. Ja to po wieża H2 już chyba nie masz pola H5, tak. Dla gąsiora. No nie, no to już w ogóle... Ani przegrane. pionków. Nie no, stracz totalny w ogóle. Jak można tak grać w ogóle? No nie ogarniam. Ta zawodniczka białymi grająca miała 2216. No, za co? No to już z niej pytajcie. No nie Jakoś była druga samodzielnie, nie? Po Nie, no czterech po prostu nie rundach. znała wariantu, o tak. No tak, no ale- Tak, że nie znała wariantu, no ale jak się- pionka więcej w końcówce, no i stwierdziła, okej, zobaczę co dalej. Stanę gorzej, zobacz co dalej. Okej. Nie wiem. No, zagrała goniec D3, no tutaj pobiłaś wymianka, no i taka przyjemna perspektywa rozpoczynania partii właściwie. Tutaj jak dużo czasu straciła twoja przeciwniczka? Wydaje mi się, że grała dość szybko w ogóle. Szybko grała. E5 zagrała po 9 minutach bodajże, albo i szybciej. A potem no to już nie było co zbierać. Boże, czemu ja się nie urodziłem kobietą? Wiesz, to słyszałam dzisiaj chyba z swoich ust. Z moich nie. No to wczoraj. A widzisz? Taka No i tutaj właśnie refleksja. jeszcze wieża E2 miała taki wieża G7. Bardzo ciekawy również Bardzo jakieś ciekawy. No chyba jedyny, żeby... No jedyne co tam można było próbować jeszcze, No tak? muszę go nie tutaj. Ale co zagrała też Aha. od rąsi zagrała znowu? Tak. No nie dam 30 sekund pomyślałam. A, to spoko. To luz, to Zwracamy wiele wyjaśnień. honor. Wiele wyjaśnień. Nie widzisz, to nie Czyli co, widzisz, nie? bicie. No ale jak gram, wiesz, to chciałbym troszeczkę... konie wsześć. Konie wsześć, dobrze. I tutaj rozumiem, że policzyłaś, że H5 tam to się wszystko nie zgadza, tak? Bo oczywiście bić na G7 nie można, z uwagi na skoczka E8.
To jest oczywiste. I skoczek podejrzewam, że zatrzyma jednak te 3 rozbite dzielnicowo. Natomiast tutaj rozumiem, że tutaj ten Tak, pioneczek. H4, koń H6, no No i tam zdążam idealnie, A prawda? F5? F5, Zamiast znaczy H4. to, Nie, no to tutaj zagrałam koniecznie. Koniecznie, no właśnie. Tak. No. Mówiłem, że mam problemy ze skrzykami. H3 tutaj i F5. No i tutaj to raczej. wiadomo, że biały źle nie będzie miał, Nie, tak? nie, ale Dlatego ja bym tak nie powierza, grała. oczywiście Tak. powierza G7, dlatego nie można bić na Tak, G7, tak, dokładnie. choć G7. Myślę, że trzeba by było gonić F4, nie F4, tak czy siak. Mhm. No wieża F7, Szagada. C6. C3 jakieś. No wieża E4. Mhm. No i tu, tak. No bić na B4 raczej nie mogę. Bo F8, No nie, wieża nie, F8, tam- F7. Nieprzyjemne już, wielce nieprzyjemne. No wieża F8, tak. No tak, wieża F8, tak. Król D6, F7, król E5. Wymieniam H za F, tak? No, Zagram. dalej tragedii nie ma po debiucie. No po takim debiucie to jeszcze może grać. No, Nie no, trzeba, rysować. zgadza się. Wtedy No. Wiadomo, jak kobiety grają w wieżówki, to więc wszystko jest możliwe. Nie tylko wieżówki. Tak, I zobaczcie, nie mówię tego ja, szowinistyczna męska świnia, tylko 2 kobiety, a ja ich próbuję bronić. No nie próbuję. Dobra, sprawdźmy co dalej. To, czyli to była dla niej tak naprawdę jedyna szansa, czyli co, wieża H2 w tej pozycji? Bo ja się tutaj zastanawiałem, chyba mówiłem o wieży G4 bądź wieża E2, A, żeby tak, to zagrać. było. Tak? Tak, ale to koń G3. No znaczy tak, czekaj. Po wieża E2, wieża F4 pewnie, tak? Jak nam życie. Tak, wtedy tak. No i wtedy H5? Ale E5 na przykład jeszcze moim zdaniem jest całkiem... Czyli co, H5 jest bardzo ciekawe, zgadzam się. No, chociaż wtedy jakieś H4, koń G5. Czy chociaż... Nie no, raczej nie, bo wieża G2 wtedy wchodzi, albo... No wieża G2. Dalej jest nieźle. Ale może w tej pozycji król D1. A to wieża tutaj bije No, po prostu, tak? wezmę Także no po bez prostu. sensu. To może wiesz, może coś tak... Ewentualnie po wieża E2 coś... Tak. Tak. A koń C3 chyba i że po wieża H2 znowu był ten sam plan. No ale to chyba tempa więcej, tak? No i nie masz konia w 6 przecież teraz. Tak, ale zagram wieża G8 teraz i No tak, nie ma no. mata po prostu. Wieża G8, wieża G7, bo teraz tak chcę zagrać. No ale po wieża F2. To koń A F4 H5? wracam. A H5 nie samo. możesz? Mhm. I po prostu wiesz, próć tym Wieża pioneczkiem. G8, goniec Jedzie, H6 jeszcze wstępem. lecieć jak Adam, wiesz, jak Adam mały z tym pioneczkiem. tam. Nie patrzeć na nic. Żadne punkty cię nie interesują. Płyniesz. Dokładnie tak. Wieża G8, szagada. Nie wiem, jakoś, No i teraz jeszcze jest jedynka osobiona, No nie? mogę To już w się, ogóle. nie wiem. to wiesz, no to... Nie, no w ogóle... Albo wieża, wiesz, Fu2 też jest tutaj całkiem... Nie, no wygrana. No, raczej, także myślę, że można było troszeczkę Jeszcze dokładniej. Tak. dokładniej, tak. No, No też właśnie. przeciwniczka Za chyba, szybko, szczerze no. mówiąc, ona była chyba już po prostu załamana w ogóle tą pozycją. Myślę, że tak, już nawet nie szukała niczego, no bo tak... No wieża G8, goniec B4 oczywiście grozi Po prostu Matylda. wiedziała, że nie ma z Klaudią Nie, szans oczywiście, że i tak. chciała skończyć to szybko. Tak, już wiadomo, No, przed się partią męczyć, nie? pytała o grilla, tak, już bardziej myślami przy tym grillu. Raczej już tam grillowała gdzieś tam, no nieważne. Tutaj wieża F4, no i tak na dzień dobry wieżóweczka Tak trochę realizowałam chyba bardzo z 2 więcej. niedokładnie to. No niedokładnie, w godzinę 20. Popatrz. Czujnie. Rozumiem, że powtórzenie nabicie czasu, tak? Bądź co bądź 30 ruch, czy już można no, remis nie proponować? zauważy. Może zmienić coś. Nie no, tutaj to no do jednej bramy, wiadomo, to już. A tutaj widziałem, podszedłem akurat, Klaudynka uśmiechnęła się oczywiście swoim zawadiackim uśmieszkiem. Także nie no, tutaj... Nawet Się nie do mnie uśmiechnąłeś. Co wydało. miałem zrobić w tej pozycji? Płakać? Nie no, niesamowita partia, no troszeczkę chyba... To szczęście miałeś 2 ostatnich, no w tej pozycji to po prostu przeciwniczka, nie wiem, no położyła się i czekała położyła głowę na pieńku i czekała po prostu na ścięcie, no bo to inaczej się tego nie da chyba nazwać. No tak. Oby więcej takich partii w sumie, no to całkiem przyjemnie taki punkcik zainkasować. Na rankingu to już chyba zarabiasz, nie wiem, Przed tą partią? 32. 32 przed tą rundą, teraz pewnie jakieś jeszcze kolejną niecałą... Ale to Niecałe tam nie 10, to jest narazić się, 40. No tak, ale wiadomo, no 5 z 5 przed dniem wolnym, no czego chcieć więcej, jeszcze niech... Jeszcze jakiś punkt przewagi? Tak, no już punkt przewagi na pewno, No, dlatego punkt że co wygrałaś z najmniej, zawodniczką, no. która jako jedyna miała 3,5 punkta. Jestem pod wrażeniem po takiej partii, że ona tyle uzbierała. Ale sprawdźmy Nie, no. może inne koleżanki z reprezentacji. Dobra, pomożesz nam jeszcze chwilkę? Tak. Dobra. Postaram się. Chociaż po takiej partii to nie trzeba myśleć, w ogóle to mnie
ciężko będzie się przestawić. Tutaj ciekawy ten pan w ogóle, tak mi się zastanawia. Zauważyłam, że im mniej się przygotowuje, tym lepiej wychodzi w ogóle. Olszaczyk im mniej myśli, tym lepiej gra. Ty mnie się zaprzeczacie wszystkim prawidłom szachowym. Co tam juniorzy jak słuchają? A widzi pan? Bo Klaudia mówiła, tak to będzie później na zajęciach, kurczę. To lepiej niech dzieci nie słuchają. To zacznijmy używać takich potwornych bluźnierstw, to wtedy rodzice odrzucą te dzieci od tego i będzie dobrze. Może to sposób. Tutaj co się dzieje? Ania Gasik gra z Xiaowen Zhang na desce numer 3. Pozycja białych, no co no, czarne zapchały skrzydło. Bez sensu moim zdaniem był ruch C4, nie? No tak, W sensie sama sobie zapchała grę, stanęła z krótkiem na B3, on tam nic nie robi. No, ale Poza myślę, tym, że fajnie wygląda. ale myślę, że ona chce po prostu w długosza pójść z roszadką Tak, i w tam ten gdzieś sposób. próć przez F6. Próbować Ewentualnie rozpróbować. czekać, aż Ania zagra F5 i się sama otworzy i dopiero jakoś roszadę. Chociaż w sumie jak zrobi roszadę, sama zagra właśnie F6, H5, to też ma No grę, tak, nie? także Tak, ciężko tak. powiedzieć, bo biały nie ma żadnej tutaj gry na... No, w sumie. Chociaż zwykle to biały gra na skrzydle jednak królewskim w partii w obronie francuskiej. No To tak, jakiś dziwny wariant chyba poszedł. tak, z koniem D2, A5, no chyba to nie jest... Nie jakieś, ale tu go nie... No, Nie, to Nie, jest no bez D3 normalne. konie 2 to jest Tak, główny tak, przecież, tak. tylko Tylko tu A5. A5. Tak Znaczy no mówię, ja widziałem to jakieś tam tych zawodników 2700 plus kiedyś jakąś taką partię, ale nie jestem przekonany, szczerze mówiąc. Ja 4, no wydaje się, no, chociaż z drugiej strony jest to obrona francuska, także tam tempo w te, tempo w tamte, to jest nie aż takie ważne, to nie jest Sycyl, ale no dalej nie jestem przekonany co do świetności tego wariantu. No, zobaczymy. Zobaczymy, to nie jest takie oczywiście wszystko Na proste. razie Jest. się nic nie rozstrzygnie. No wiadomo, to jest, tam będzie walka, tam Tak. F5 pójdzie, na pewno się otworzy. No i zobaczymy, no wiadomo, że nie wolno, że trzeba będzie F5 króla na Skoczki jeszcze H1. podciągnąć koń G3, jakoś koń G2, królem zejść na H1, żeby też jako A koń G3 i F5 powiedzmy tam próć przed siebie. A to w ogóle bym się nie bał. Próć. No wiadomo, w analizie zawsze łatwiej, nie? Jak tu siedzimy, nie? No To to co możemy próbować? Tutaj to wiesz. Figury Dobrze. poświęcać. Bez przesady obejrzysz, to zobaczysz, że to nie jest tak najgorzej. Dobrze, Marta gra. Wow, chyba przeskoczyło mi na mężczyzn. Marta gra z Olą. Czy tobie zdarzyło się, żeby właśnie taki bratobójczy czy siostrobójczy pojedynek toczyć na Mistrzostwach Świata bądź Europy? Na pewno. Ojej, na pewno z Jagodą Gołek kiedyś grałam, ostatnią rundę, przegrałam. Ale nie mówimy o Mistrzostwach Polski. Nie, nie. Mistrzostwa Europy bodajże do 16 to było Aha. jeszcze. Wtedy, kiedy byłem piękny i młody. Ojej, no ale nie miałam chyba takich partii. A gra się to z jakimś większym obciążeniem? Czy... No tak, na pewno, zwłaszcza, że tutaj są zawodniczki z różnych krajów, tak, można by było się sprawdzić, one nas nie znają, 16, my ich. tak, jest 16 krajów tutaj- tutaj. dokładnie. Jest reprezentant. Czy tutaj, czy ogólnie na 16 Mistrzostwach krajów. Świata Europy, a jednak ze swoimi to inaczej się No właściwie to inaczej można na się podwórku gra. własnym rozegrać, No. prawda? To Mistrzostwa Polski, bądź po prostu się spotkać w jakiejś knajpie, sobie pójść po prostu pograć w szachy, tak? A tutaj dokładnie. zawodniczki przylatują, lecą na przykład 10 000 kilometrów. No i oczywiście zawodniczki grają, które mieszkają od siebie tam oddalone o 300 kilometrów na przykład. No bez sensu zupełnie. Ale pamiętasz 2 lata temu w Znaczy, że Gimar... masz, już tutaj tyle razy się grało, że nie wiadomo co zagrać tak naprawdę. Runda po południu i jakoś przygotować się porządnie do takiej partii, to też Bez ciężko. szans żadnych właściwie. No No, właśnie. to porządne przygotowanie, tam godzina od odpoczynku, to lepiej odpocząć tak Tak, naprawdę tak. niż się przygotowywać. Chciałem jeszcze jedno pytanie zadać. Oj, przepraszam, że ci w słowo weszłam. Nie no, ty możesz, ja gorzej jak ja bym tobie zawsze wchodził, to było gorzej. Zaraz. Może ty zadaj, a może sobie przypomnę. A ty mnie zaskoczyłeś. Co chodziło? No nie wiem, jak tam czujesz zmęczenie, bo jednak okej, może ta partia nie była taka ciężka, ale po tych jednak były 4 rundy pod rząd tak naprawdę, nie? Dzień wolny, że no jest odpoczynek, bo jednak to jest taki maraton, 3 razy Nie, zupełnie. 3 razy 2 rundy, także no tylko chyba na takim turnieju jest taki system, przynajmniej gdzie grałam. A, chciałem o Gimaresz zapytać, że była bardzo niefajna sytuacja przed ostatnią rundą, nie wiem czy pamiętasz, dlatego że ja w ostatniej rundzie miałem grać z Jackiem Tomczakiem, w ostatniej rundzie miałem grać z Jackiem Tomczakiem, w ostatniej rundzie, w ostatniej już, która decydowała o medalu, tak samo Rosjanki miały grać ze sobą i tam był protest zgłoszony. Niemki, nie. Niemki, miały grać tak? ze sobą,
Tak. I bo był oni- protest zgłoszony, tak? Tak, Dlatego, że tak. to miało decydować o medalach i poszedł protest, który został przyjęty, że żeby dwie osoby z tego samego kraju nie grały w ostatniej rundzie. Tylko to było troszkę też takie niesprawiedliwe, bo regulamin był inny i zmieniać wszystko na ostatnią rundę. A nie na odprawie technicznej, tak, to prawda? powinno być od razu powiedziane, bo my graliśmy dużo, tam pamiętam chłopacy, to było nas 5 chłopaków, 6, tak? 5, Pięć. tak. To przecież praktycznie każdy z każdym zagrał. Tak, I oczywiście. Punkty pogubili między sobą, a w ostatniej rundzie nagle protest, bo zwłaszcza, że Niemki były tylko we dwie, bez facetów tam, także w drużynówce się nie liczyły i o medal walczyły, że jakoś tam. Nie, także no, jeśli jest Duralex, Sedlex, powinna być zasada jednak, a zmiana, i oczywiście została przyjęta ta zmiana i rano przy śniadaniu dowiedzieliśmy się o zmianie kojarzenia. Ja grałem później z Rosjaninem Papinem, który miał 2570, także no, nie za przyjemne to było też, no Jacek oczywiście też bardzo No ja silny też zawodnik. miałam grać z jakąś tam 200, po czym dostałam tą Chinkę, pierwszy numer tam, Tan w ogóle. To ona w ogóle Tank na to olimpiadzie. czołg, nie? No, na olimpiadzie teraz grała. No także no w ogóle beznadziejnie, no też. tutaj mam nadzieję, że nie będzie takich protestów, nie wiem jak z regulaminem, czy jest taki zapis, że w ostatniej... Jest, w ostatniej rundzie nie można. Nie może. No myślę, że jest to słuszne w ogóle, dlatego że no może to budzić bardzo duże kontrowersje, natomiast no po prostu zmiana regulaminu w trakcie trwania turnieju, no to jest po prostu śmieszna. Ale Polska zawsze, jak mogą, to próbują oszukać, także to jest wyższa Nic kwestia. nowego, nihilnowi, tak? dokładnie. No w zeszłym roku to już w ogóle była tragedia, jeśli chodzi o sędziowanie, szczególnie poziom sędziowania był na Uniwersjadzie w Kazaniu żenujący. To tak trzeba to nazwać. Delikatnie mówiąc. ogólnie. Tak, bardzo eufemizmami rzucając. Sprawdźmy, jak stoi właśnie Marta z Olą. Niewiele tutaj się posunęło. Tak, ona zagrała Tylko dwa oczywiście ruchy. wariant leningradzki obrony holenderskiej. Ola Obydwie oczywiście. chyba grają to normalnie, nie? Jedna i Tak, druga. tak, białymi Marta gra D4, nawet Ola gra ten wariant. I tutaj taka pozycja stanęła. Jak byś oceniła? Pewnie byś wolała białymi, bo to trochę angielski tak, to styl, troszkę tak? moje pozycje. A dlaczego ty kopytek właśnie nie grasz? Ty przecież jesteś znana z tego, że kopyciara stara. Nie, no, Znaczy młoda. gram. Właśnie tak, młoda. Mów mi tak. Nie, no gram ogólnie przecież. Czarnymi Sycylią teraz zagrałam, tak? Po prostu... Ale nie odpowiedziałeś na pytanie, dlaczego w takim razie nie ostre jakieś E4 i tam To dziabanie zależy od jakieś. przeciwniczki. Zależy, co przeciwniczka gra. Jeśli widzę obronę francuską, to już od razu dziękuję na starcie. Korzystajcie z tej wiedzy. Tak, ogólnie, ale no zależy, po prostu zależy, co chcą osiągnąć białymi, czy chcą na spokojną grę, czy właśnie Na noże kopyta, iść. tak. Uniwersalna zawodniczka. Oczywiście, że tak. Klaudia jest właśnie zawodniczką, która niczego się nie boi się zagrać żadnego debiutu. Jest to dość nietypowe wśród dziewcząt, dlatego że zwykle jest to takie bojaźliwe, to takie malutkie, takie że w ogóle zmiażdży mi przeciwnik. A tutaj Klaudynka w ogóle pruje w Ja ogóle. małego tak byłam uczona. Ja do tej pory w sumie debiutów to nie bardzo, na grę środkową byłam uczona. Nastawiona. Tak. I... No jak widać, przynosi to niezłe efekty. Nie oszukujmy Tak, się. w debiucie tam pionek mniej, w ogóle co to jest, nie? Sama przyjemność, w ogóle. Tak, tak. Dwa więcej po Ciekawie się debiucie robi, mało też, nie? Dobrze. Czy mamy jeszcze kogo byśmy chcieli? Może chcesz wybrać kogoś, Klaudia? Ciekawego? Ciekawego, może To kogoś nie chyba, lubisz, może to chyba z lubisz. męskiego turnieju, nie? No dobra, no to masz, no, trudno. To będziemy o facetach zaraz gadali. Tak szybko skończyłaś, że po prostu musieliśmy cię tutaj ściągnąć, zwerbować. Dobrze. Dobrze, No, że po po taki- inaczej to bym... Dobrze, właśnie, no ale poza tym po takiej partii to sama przyjemność przyjść sobie rozluźnić się. Myślę, że nie mamy tu jakiejś wielkiej spiny, prawda? No, kogo byś tam chciała? No, możemy zacząć od Jacka z Maćkiem. No, Oni kolejny grają bratobójczy razem? pojedynek. I Również jeszcze w tego nie męskiej sekcji. spojrzeliśmy? Chyba jeszcze tego nie zdążyliśmy spojrzeć, jak się zagapiliśmy. Dzięki Klaudia. Za szybko Tak Klaudia się wygrała. emocjonowali. Ale wiesz, zobacz na tą partię jeszcze, tylko zaraz wrócimy do Aha. partii chłopaków, tylko To zobacz, oni jeszcze nie zobacz, skończyli? 47 A ruchów. właśnie, co to jest w ogóle? No Ja jakiś- nie zrozumiałam. No przecież to jakaś Obaj mieli parodia. po 30, któryś Godzina numer? 35, 30. godzina 34, no chyba. Dokładnie. I Po to 30 to jest ruchach. teoria, Sensu. czy co to było? Myślisz, że my wiemy? No Ja chyba byłam tak. w takim szoku. Ja wierzę, że tak, no słuchaj, no nie gra się od ręki ruchów typu Goniec C1 to koń był G7, hit. no właśnie, No, a od początku To był- możemy, bo ja nawet... oczywiście, no Francuz tam, No powiedzmy tak. tak było dziabu, tutaj wiesz, to wszystko okej, wszystko No to wszyscy jest- znani, happy, Znamy, tak. tak awesome, jak to się bardzo komuś podobało, jak to powiedział Warszaczek, koń F5 tutaj, wiesz, i zaczęła się, wiesz, tam dziabanina, nie? No. Sru,
I król w ogóle, wiesz, poszedł na wojnę, tam do przodu, Tak, to- tutaj, a uwaga, teraz I tu- cofnął, w ogóle, wiesz, Goniec kurczę, wiesz, nie wiem, różowe lata 70 jakieś Co mniej tu więcej. liczyć? Wszystko widać. Wiesz, Pierwszy goniec rok. F4, G4, wiesz, poznańskie, no to koń Ale- G3, król na Gierze, w ogóle tam luzik totalny, przydanka. Jakieś takie lekkie ustawione, nie? To czemu grają w ogóle? Nie, rozumiem. Nie no, ja myślę, że się nie mówili, no to Chińczyk gra z Mongołem, zdaje się, z tego. No to mogą, żeby tak daleko znał. No Chińczyków to rozumiem jeszcze. Ale... No ten, nie wiem, A no to jest- podobno jakieś książki Agardy, tak, to może z jest książki jakiś, Agarda, wiesz, może obaj jakiś, mają tą samą książkę, nie? jakiś znany, tylko my... Tak, może z podpisem, wie, no bo wiesz, we Francuzi no, nie będę kupował jakieś z kotkami te płaskie, tak. No i wiesz, no i tutaj w ogóle zaczynają myśleć, no przecież to jest odrażające. No nie, no to troszkę ta partia jest... Nie wiem, dla mnie absurd jakiś totalny. I co, i Czarny w ogóle od ręki grał godzinę 34 na zegarze, po czym bez piona na czysto w ogóle Nie i tam wiadomo, czy to... skamlał remis. Kto gorzej zagrał? Moja przeciwniczka, czy ten tutaj czarnymi? Nie no, ten Czarnymi to się, wiesz, wykazał, że coś tam wie. Także no, nie wiem, twoja przeciwniczka wykazała, że nic nie wie po prostu. Chociaż Ale też przecież... wiedzieć nic to też Nie, no, może spore przyjemne. osiągnięcie. No właśnie, co ten czerń? Przecież to jest po prostu gorsza. No bez piona na czysto, w ogóle tam skamle, czarny remis, tam liże, może wyliże, może nie. Gdzie my Może jesteśmy? było wariant wygrawywający dla białych, ale on nie doczytał. Właśnie, może tak, może tam gwiazdeczki nie doczył. Godzina 14 u białych, no Ale czarne jak zaczęły 47 ruch, no. bronić. No ten już szedł, oj, chyba na czas go dziabnie biały, nie? Już nie to czas się zaczyna. Może lubi mieć powyżej godziny. Nie wiem, na jakiś absurd. Dobra, przejdźmy do tej partii. Nie, dla mnie absurd w ogóle ta partia, ja tak patrzę, wiesz, tam 10 Tak, ruch, tak, gdzieś tam tam wszyscy się śmiali 30 w ogóle. pion. Nie, a wiecie Ja w ogóle, podeszłam, patrzę na Darka, Darek na mnie. zauważyłem, że Aleksandr Szymanow z Rosji w ogóle zastał przy partii, bo przyjął taką pozycję, To rano. podszedł, nie, teraz też. Teraz to rano też. Girow podszedł, tak popatrzył na niego, zaczął się uśmiechać. Andreas Jan podszedł, tam też się obudził, ocknął, widać, że było, że nie za bardzo ogarnia, gdzie jest. Czerwony tutaj, wiadomo, odciśnięte. O czym wykonał ruch od ręki w ogóle i sobie poszedł. Tak, z lekkim uśmieszkiem sobie poszedł dalej spacerować. Dobrze, jesteśmy przy A partii. jeszcze w ogóle z Chińczykiem, no to też tak. Z tym Luke, który wcale nie jest taki głupi, to on nie jest. Z Olszaczkiem wygrał, zdaje się, poprzednią rundę. Tak. Olszaczek załamany dlatego, że mówi, że miał wygraną w ogóle, tylko podejrzewam, że nie zastosował się... Nie, to przegraną akurat, to się źle ocenił pozycję. Natomiast mówi, że wygrywał na jakieś 2-3 sposoby. Natomiast prawdopodobnie złamał swój kodeks i zaczął myśleć. I tutaj jest chyba pies pogrzebany. Sprawdzić, ile teraz ma czasu, czy Olszaczek? potrzebuje. Tak, z ciekawości czystej zaraz się dowiemy. Natomiast spojrzyjmy, Jacek Tomczak z Maćkiem Plekowskim. Maciek przygotował się ze Zwierzchnikowa, bądź zwanego Śmietnikowem. Chyba Jacek się przygotował ogólnie, bo zagrał tutaj pierwszy zaraz. Znaczy No on nie, może tak. często gra A4 w takiej pozycji, Aha. bądź jeszcze inny. Znaczy, bo Maciek gra ogólnie Zwierzchnikowa. No a tak, wybrał po Jacek- prostu ten debiut. Jacek też myślę, że przygotował. To ambitny, taki pracowity wietrzy. chłopiec. Tak, no to na pewno przygotował. zmienił skandynawskie, nie? Tak, skandynawska w końcu. Chociaż tak zapierał się, bo mówił, że skandynawska to w sumie nie, ale oczywiście zapomniał o tym, że przez tam stulecia właściwie już z kamieniołomów, jak wyszli ludzie, to on już grał. Tak. No ale mistrzem świata został. No tak, Teraz- dzięki temu w sumie debiutowi. To właśnie mu Także- powiedziałem, wypomniałem mu to, że skandynawski to on troszeczkę zawdzięcza. Próbował zaprzeczać, ale nie miał żadnych szans wobec absolutnych, lat oczywistych 16. argumentów w Batumi, tak. Tak, w Batumi. Ty, która byłaś wtedy? Grałaś, Też prawda? pierwsza. Też pierwsza. W Batumi? I Ola była wtedy jeszcze druga chyba, Lach. Też miała medal. No, Nie także wiem, bardzo dobry to był. Chyba tak. Chyba srebro, także pamiętam, że Ola będzie na mnie zła, ale przypomnę to, bo taka bardzo fajna historia była, jak Ola, mieszkałem z Arturem Jakubcem, który był trenerem tam Oli i moim też, i z Olą współpracował na co dzień i Ola przed ostatnią rundą przyszła i zobaczyliśmy, że jej przeciwniczka gra w wariancie Drakona obrony sycylijskiej, gra jedynie G3 bądź G3. I uznaliśmy, że to jest całkiem dobry pomysł, żeby zmienić po raz pierwszy, żeby Ola zagrała G6, czyli Drakona, i żeby po prostu pójść w ten debiut. I Ola w ogóle w wieku lat, chyba zdaje się miała 11 lat wtedy, popłakała się z całych emocji, po prostu Tak, bała się 11. tego, żeby grać tam właśnie, żeby coś zagrać takiego. No ale jakoś ją przekonaliśmy. Jeszcze oczywiście nie wspomniałem o tym, że Artur przekonywał ją kiedyś, że
posiada takie cukierki, to są cukierki mocy, które w ogóle pytała, czy to prawda, także dobrze, ty mi to potwierdzisz. Natomiast i tą ostatnią rundę stanęła wybitnie w ogóle po debiucie, zaskoczyła zupełnie przeciwniczkę, stanęła świetnie, natomiast później zaczęła robić pod siebie i troszeczkę tam zmalała. No, to był stres, wiadomo, no to mnie nie było nigdy dane grać o medal mistrzostw świata tam w juniorach, także tylko mogę się domyśleć, jaki to stres. Klaudia, wielokrotna medalistka mistrzostw świata, mistrzyni świata, do 12, do 14 na pewno. Jeszcze jakieś medale? Do 16 srebro i na Europę srebro. Obniżyłaś Tak, lot. za 2 latka. Obniżyłaś lot, No wiem. ale dobrze, wróćmy. No i A taka propos jeszcze oszukiwania, tak mi się przypomniało. Jakiego Zawodniczek. oszukiwania? Nie. Oszukiwanie zawodniczek. wprowadzania leciutko w błąd po to, żeby grały lepiej. No, można tak to też nazwać. To właśnie w tych Batumi grałam partię z Nazi Pajkizę i ona gra Karokana, jeden wariant w Karokanie i tam wymienia hetmany na E4. No i oczywiście Piotrek Mickiewicz. Twój trener. Graj, tak, mój trener wtedy, że graj tutaj ten. Ja mówię, no jak bez hetmana, jak zamatuję? No nie mogę wymieniać hetmanów. Nie, ale to jest wygrana pozycja. Ja mówię, no to jak czarne to grają? Przecież zobacz ile partii. Nie, czarne próbują tam na remis, ale nie, to jest wygrana kompletnie wygrana pozycja. No, oczywiście wygrałam ładnie partię, ale co się okazało, Piotrek po partii podszedł i mówi, no to była minimalnie lepsza białych, no ale nie mogłem Ci tego powiedzieć, bo się nie chciało grać. Po prostu A propos. bardzo ważne nastawienie jednak Tak, zawodników do tego, żeby byli pewni, że trener nie waha się, że tak powiem, że sam by w to poszedł. Wiadomo, że sam by w to nie poszedł pewnie, ale trzeba przekonać, że na pewno jest wszystko okej, wszystko cacy. Też Piotrek bardzo często mówił, że wyglądasz po prostu lepiej od przeciwniczek, tak? Tak, no to zdecydowanie w ogóle. Ja Stary chcę motyw. powtarzać wariant, mówię tam, co jak zagra to przestań w ogóle, zobacz jak Ty wyglądasz dzisiaj, no ograsz ją. No i koniec powtarzania wariantu. No i tak się właśnie mistrzyni świata hoduje. Dobrze, jak byś oceniła, Klaudia, tą pozycję w partii Tomczak-Klekowski? Nie mam pojęcia. Skomplikowana, no mów jakoś, wiesz, ściemniaj, no. Dawaj, że coś wiesz. No co, no białe mają jakby tak pienała, tak? Czy nie mają pienała więcej? No mogę zabić na Nie, razie. nie mają. teoretycznie. Czy nie mogą? Znaczy tego naderzyć, to wiadomo, że to odstały pion, Może, którego nie, tam nie grać, to... Nie, Nie, no nawet nie mogą, wiesz, F8 i koniec F8 się nie mieści, że No i tam Dama, na A5 gdzieś będzie A5, uciekała, ale tak. chyba nie o to walczyliśmy. Nie o to walczyli nasi dziadowie, tam wieża D2 i tam No jak na stracili. Świecznikowa to chyba czarne dobrze stoją, tak mi się wydaje, tak? Mi się wydaje, myślę, że koń B4, koń D5 Są tutaj lepsze będzie. warianty dla białych. Też mi się tak wydaje, że to był G3. Pewnie dlatego, że Jacek w Poznaniu bardzo długo przebywa, to G3 chciał zagrać, no. Tak, tak. No, tak mi się wydaje. Myślę, że to jest najbardziej prawdopodobna opcja. Nie. Jesteśmy czasem wrednawi, ale to już nasz przywilej. Także tutaj pozycja całkiem normalna. Spójrzmy, jak stoi może jeszcze Darek. Myślę, że czarne rzeczywiście po debiucie nie powinny płakać. A może Chociaż- zobaczysz jeszcze Michała partię, jak on tam z czasem stoi. Jeszcze w może. ogóle, zwłaszcza, że nie patrzyliśmy jego partii Zobaczmy. chyba jeszcze. Olszaczek gra na 11 desce. Po przegranej zagrał. Wiadomo, podejrzewam, że się nie przygotowywał, tylko raczej zbierał się w sobie. A przypomnę tylko, że Maciek Klekowski może być bardzo zmęczony po poprzedniej rundzie, bo bronił bardzo trudnej pozycji z Awenem Adasryjanem, przepraszam, z Armenii. Pozycja była bardzo trudna, prawdopodobnie przegrana, natomiast pospieszył się przeciwnik i przeszedł do remisowej końcówki. Także było bardzo trudno, grali chyba prawie 5 godzin, a przy tym tempie gry przy tym tempie czasowym to jest naprawdę bardzo, bardzo długo. No najdłuższa chyba partia w tym. Najdłuższa z ponad chyba 124 ruchy. no, bardzo długo, także to widać. Maciek miał w pewnym momencie tam 20 sekund, po czym 10 minut, tak, Tak, wskoczył, tak. w ogóle tak 16 działał. nawet, do 16. No, do 16. Także no, Olszaczek jakoś tak gra z reprezentantem, nie wiem jakiego kraju, no, ze Słowenii, Tak. Mhm. Zanem Tomazinim, troszeczkę takie włoskie bardziej nazwisko. Może jakieś korre. Tomazini. Nawet tak wygląda trochę, nie jak Słowak w sumie. Słoweniec. Słoweniec, jak wyglądają Słoweńcy? Jak Polacy. To Słowacy. Natomiast tą taką pozycję myślę, że Olszaczek Chętnie. chętnie. Olszaczek myślę, że chętnie. Tak, myślę, że Olszaczek stoi tutaj lepiej, jakieś ruchy typu G6, koniec G4, skoczek E4, witamy. Koniec G4, myślę, że wszystko byłoby ok.
Sprawdźmy jeszcze na Darka, który gra. A zobaczysz, cztery, to ile ma czasu? Dziura na coś. A spójrzmy oczywiście Tak, na nasze. czas. Nie patrzymy na te obrzydliwości, które przeciwnicy. Tak. Tutaj było, no. Olszaczek ma godzinę 12, nie myśli przypadkowo, A ten przeciwnik 17 minut. 17 minut, także wiadomo, że po prostu no, co by nie mówić, przeciwnik jest zawodnikiem o dużo niższym rankingu, który na pewno czuje duży respekt do naszego zawodnika, nie dziwię mu się, wzbudza on pewien respekt, szczególnie swoimi niby oczami. Myślałam, że to Ale sam mówił o swoim alter ego z Mongolii, później z Chińczykiem grał, także on naprawdę tutaj kuzynów, myślę, że z jednej gałęzi ich rodziny pochodzą po prostu gdzieś tam, nie wiem, ale jest to całkiem zabawne, zresztą hej, proszę się odczepić od mojej drugiej brody i dużych policzków, to tylko telewizja kłamie. Ale Olszaczek właśnie wspominał, jak to był juniorem w drużynie Damisu i mieli robione zdjęcia i fotograf do niego mówi, żeby otworzył oczy, żeby nie mrużył oczu. A Olszaczek próbuje jakoś tam, żeby jeszcze trochę bardziej, mówi, no otwórz te oczy. A Olszaczek widać, że mały był, mówi, no już nie mogę dalej. Dobrze, będzie jak chcesz, będziesz miał zdjęcie jak będziesz chciał. Takie miał w końcu. Władze naprawdę myślał, że Olszaczek ma zamknięte oczy. Myślę, że na naszą stronę Facebooka możemy wrzucić jakieś zdjęcie specjalne. Mam nadzieję, że się uda coś ciekawego znaleźć ze zdjęć Myślę, że nie z jedno archiwum będzie. Olszaczka. Nie Myślę, że kilka powstało takich. Perełek. Szczególnie z tego z Damisu chciałbym to zobaczyć. Ale no, partia poszła troszeczkę dalej. Goniec D3, teraz nastąpiło skoczek F8, goniec D3, goniec H8, wieża HG1, B4 i skoczek E4. No Olszaczek nie myśli, po prostu pruje przed siebie, konie F6 już grozi, no pozycja Nie, myślę, no. że już pod wygraną, Tak. szczerze mówiąc. Taki ruch jak B4 to nawet tylko mu figury Tak, zbliża. oczywiście, Znaczy tylko- nie mówię, że było coś lepszego. No tak, bo- ale B4 jeszcze dodatkowo sam sobie podcina gałąź, dlatego że nawet po skoczek E4 nie ma skoczka bije D5, bo jest po prostu koniec C4 i tutaj związyldo, tak rozwiązłość taka spotyka czarnych, no i taki, no beznadziejna, no, pozycja jest beznadziejna, czas gorszy w zamian, no, kariery mu nie wróży długiej. Olszaczek myślę, że też dzisiaj, myślę, że każdy dzisiaj jest bardzo zmęczony, bo to jest w sumie 5. runda pod rząd, Tak. tak naprawdę, bo 2 podwójne rundy, Tak wczoraj, naprawdę dzisiaj. cały turniej, nie? Od Cały początku turniej turnieju od pod początku rząd krujecie gracie. równo, jak małe parowozy. Jak będzie jedna runda, to wszyscy będą tak szczęśliwi. Tak, w ogóle wszyscy zobaczą, ale co ja mam ze sobą No. w wolnym czasie, prawda? Jutro co prawda jest dzień wolny, którego pewnie Większość ludzi prześpi. większość ludzi prześpi bądź pojedzie na wycieczki. Niektóre partie już się też skończyły u mężczyzn, pod koniec szczególnie. Sprawdźmy, no Darek tutaj partię angielską zagrał i Ale zobaczymy, Darek był przygotowany. patrzmy na reakcję Klaudii. Darek był przygotowany? O, Tak, po Hetmana 4 widziałam, że miał chyba godzinę 33. No tak, jego ale następne 3 ruchy są... Znaczy te 2, zobacz, ostatnie. i cyk, cyk. Mhm. Taka zmyłka. Nie, wiesz co, ja nie grywam tak. Ja grywam przez B4 białymi w tej... W tych pozycjach no rozumiem, tylko po prostu Tak. dziwnie wieża Tak. D1, wieża B8, nie wiem czy ona lepiej stoi na B8 niż na A8, dlatego wieża na E1, no Nie, może miał inny plan, a potem się doliczył, że jednak to nie. myślę, że no, lepszy możliwe, że czas, tak, może. możliwe, że tak, no bo to Bo dziwnie to tutaj miał wygląda. godzinę 33 po Hetman A4, a jak wychodziłam, to już chyba miał 50 parę. Także no musiał 40 minut, tak? Zużyć. Czyli skończyła mu się tutaj po prostu teoria. Tak, to- po prostu liczy. Szuka planu. No tak, no To ale jest taka przyjemniejsza, równa powiedzmy. Tak? no teraz to bym już nie powiedział, myślę, że to jakieś szaleństwa, tam szał ciał, raczej nie mamy co liczyć na szał ciał. Teraz nie. Teraz. Myślę, że czarny już jest naprawdę bez problemu, jakieś tam wieża E6 zagram spokojnie, zawsze No i na C6. koniec, ja zawsze wolę końca w takich No. pozycjach. Zdecydowanie. No i pionek na E2 tutaj, to nie podoba mi się szczerze mówiąc ta pozycja Dareka, jak jeśli No jedyny plan to jakoś właśnie, myślę, że B4, koń B3, koń C5, no to jest pole jakoś tak. albo konie 4 końce 5 teraz, prawda? No myślę, że to, Tak. ale dalej, no nie byłbym jakiś podjarany, szczególnie jakbym miał to grać białymi, no. No tak, może byle do 30 i zaproponować remis. No bo ciężko Tak, oczywiście tak tam za wygląda. wąsy by trzeba ciągnąć tego białego, żeby tam dziabnąć cały punkcik, no ale to... Co prawda czarny też, no co, dobrze stoi, ale co ma? No wieża E5 na przykład bym teraz zagrał. Czarny, Hetmanie F3, tak? Myślę jakoś. Jakiś, no, C6? nie wiem czy grać, czy C6 grać. Myślę, że mogę nawet dama D5 spróbować wymienić damki i wtedy Aha, może. nie będzie problemu z... Może konie 4? No tak, wtedy goniec E7. Myślę, że wtedy nie będzie problemu po prostu z tymi słabymi pionami B7, a ten na E2 no jednak odstały będzie. No tak,
Oczywiście nie jest to proste i takie klarowne, ale myślę, Ale że też na D4 jest... no koniec, no i tam zawsze będzie bronił. Nie, no myślę po prostu, że czarny nie ma żadnych problemów po debiucie. No nie. Kacper gra na drugiej z... Przeważnie angielska to jest taki wariant, że białe nic nie dostają. Znaczy zależy, no Mowsesjanowi się czasem udaje kogoś tam porazić, jak to mówiliby Czesi. No znaczy, no to ja też często wygrywam, ale no to nie są takie pozycje jak po E4, tak? Tak, gdzie tam jest... Nie to, że po debiucie od razu. Może tak, po że debiucie nie. gdzieś można zarąbać, zaczesać pełny punkt. Kacper stoi też całkiem przyjemnie czarnymi. Myślę, że jest to cały czas jakaś tam teoria debiutowa. Przewagi białe myślę, że też raczej... Chociaż ten skoczek na C5. Skoczek na zabień wiadomo, może taka mini tyci, taka... No tak, no skoczek M przez bibułkę. No ale na razie nic nie mogę tam ruszyć, nie? Na skrzydle. No a Ani B2, konia, ani- na B2 wisi przy okazji, prawda? A jak po prostu zagram goniec C3, że pewnie mi z tego goniec Zastanawia mnie ruch typu skoczek D4 w tej pozycji. Jakiś król F1. Król F1, B6 wtedy. Aha, a po prostu, bo zbić i na B7 to trochę bez sensu. Nie, to końcem powinien na D4. Zależy co chce osiągnąć biały, No co i na czarny. B2 tak? też będzie na A końcu. na B2 odbije No po tak. prostu i powstanie zupełnie równa pozycja. Natomiast no wiadomo, no czarny na razie walczy o to wyrównanie, bo ciężko tak, rzeczywiście ciężko tą przewagę, tak czarnymi się rzuci do gardła w angielskiej, no to zwykle kończy się właśnie szybkim i zgrabnym woreczkiem. Także no wiadomo, Tak, że tak, to trzeba wyczekać. trzeba być strasznie czujnym jak owsik wręcz. Sprawdźmy następną deskę, gdzie Peng Chen z Chin gra z Janem Bernaszkiem z Czech. Tutaj A to był ten ciekawy wariant. był ten ciekawy wariant. Myślę, że zaraz możemy jeszcze zobaczyć tylko tą partię. Bernaszek. Aha, to była zatruty pion z Aha, H6. tak. Także, i tylko, że dziwię się dlatego, że grający białymi bardzo dużo czasu potraci. Myślałem, że jak gra takie warianty koniec G5, F4, które są bardzo zobowiązujące, to jednak jego wiedza... Powinno się znać. No myślę, że może zna, ale musiał sobie przypomnieć. Ale źle. Nie, że muszę przypomnieć sobie po prostu. Ale zwłaszcza, No że to to jest- Chińczyk, a oni są nam z dobrego raczej przygotowania. Tak, z tego co zauważyłam przez te wszystkie. B5 goniec B3. No Chiny w ogóle Już są jest- potęgą, które są naprawdę na potęgę. Jak to powstało? Pół godziny Dokładnie? różnicy. Już jest. tylko coś chciałem... No tutaj no to wiadomo, ten zatruty pion, prawda? Tak. Wariant grany bardzo z powodzeniem, bardzo wzmacniany przez Radka Wojtaszka. I tutaj F5. I tutaj już dużo czasu miał mniej grający białymi. E5 jest głównym ruchem, prawda? Chyba F5 tak, nie pamiętam szczerze Znaczy, mówiąc. tak chyba adekwatnie, ale... Stwierdziliśmy, że nie będziemy udawać, Nie że coś będziemy znamy. udawali, że nie będziemy Dobrze. cwaniakowali, nie? Jeszcze nas, wiesz, kurczę, wyczują i będzie. Jeszcze usłyszą coś, nie daj Boże. No, także taka pozycja, no. Myślę, że czarny tutaj płakać też nie będzie. Dama na E5 jak wejdzie. Matyldy nie widać, pioneczek więcej jest, para gońców. Myślę, że czarny bardzo zadowolony. Jan Bernaszek, Chen Peng, no myślę, że pękł. Chen Peng. No tak Dobrze. już 200 niecałe. Tak. No ale wiesz, no na trzeciej desce jak się gra po 4 rundach, no to... Ale to ciekawe z kim wygrał wcześniej, nie? Jakie miał kojarzenie. Zarabiał 45 oczek. 45 przed oczek, tą także rundą. wiesz, masz się z kim ścigać. Czyli co, czy mamy kciuki, żeby przegrał, żebyś go prześlinęła z Jeśli chodzi o tak, zarabianie. z zarabianiem rankingu, tak? No słuchaj, no trzeba być czasami. To jakaś runda druga. Nie mogę teraz znaleźć. Dobrze, widzimy się. Dziękuję bardzo, Klaudia. Ja jeszcze oczywiście pozdrowienia mam. Ach, oczywiście. Chciałabym pozdrowić Anię Warakomską i życzę jej powodzenia w jej własnym turnieju. My też pozdrawiamy. My też Cię pozdrawiamy, Aniu. Okay, so we will have a short break now, and after that we'll start in English once more. So thank you very much, Claudia, Dziękuję. and see you soon.
Welcome back to the live video broadcast from the 13th World University Chess Championship here in Katowice in Poland. Day 3, round 5. My guest, international master Jacek Stopa from Poland. Actually, where do you live currently? Right now I just finished a school at university in China. In Shenzhen, where I spent my last two years and a half. And I actually haven't lived in Poland for quite a while, so... It's better for you to speak in English. Yeah, it just kind of feels a little bit more natural. But, I mean, I'm hoping that my Polish hasn't degraded much, so... All right. How many foreign languages do you know? Well, Not native, okay. Really, it just depends on the level. I guess my English is quite good at this point. I do agree. Chinese should also do, but the rest, I really haven't had much practice lately, so... I think Spanish, as far as I remember. Yeah, but I really wouldn't like anybody to examine my Spanish at this point. Only Chinese and English, yeah? Right. All right. So let's call it 3. Okay, not so bad. You were formerly a Polish champion under 12, but recently I think you haven't played a lot. Right. Junior times was my busiest time in chess, and I'd say lately I stopped playing actively. Maybe every half a year I play a few tournaments here and there. So actually right now I got a little bit more time, so I'm gonna try to play a little bit more. But yeah, just like you are going to for the tournament tomorrow. Right, exactly. Yeah, I'm gonna go play it. All right, we wish you luck. Okay, let's see at the games now. I think we should start with somebody with a board number 2 from women's section. Let's start with the women's section. The board number 1 is already finished. Klaudia Kulon has easily won against Lidia Tomnikova from Russian Federation. Have you seen that game? No, I Not really. Didn't have a chance. All right, so you were too late actually, no? Right, yeah. All right, I think we should have some chessboard in a moment. Those games, some technical problems in a moment. We will be back. Have you ever played in a World Championship of youth? Yeah, I actually played. I think it was a total of 3 times. I actually had a bronze medal under 18 ages ago. Ages ago, exactly. I don't even remember the time. 10 years ago, so yeah. All right. I think we will be able to already to start with the. So the second board is a draw, which actually is a good news for our player Klaudia Kulon, who's got 5 points out of 5 games. And let's look maybe at the third board, because still Anna Gasik, also from Poland, is playing against Chinese player. Could you? Well, I mean, it looks like it should be Zhang Xiaowen. All right, for me it's Zhang Xiaowen. I do my best, but the pronunciation is really not the best part of it. So let's look at the game. E4, E6. So we have seen that it was the French defense and some A5 idea. That look very strange. Huh? Yeah, it's very strange. But I've seen that the top player rated over 2700 played it once. So maybe there is some idea I don't know about. Sure. And now C4 I don't like actually, Okay. because we are closing the queen side, and Right. I don't think it's very good for black. Looks a little bit too early, doesn't it? Yeah. F5, of course, white should do something on the king side. Right. Although Anna castled short. Maybe it's quite risky. Maybe knight G2, knight G3. Right, knight G3 looks very Just logical. to prepare F5, yeah? Not Sure, to play it sure. straight ahead. But okay, let's look at the game, the current situation. So knight to stand on G3, it's not so bad. Knight G2. All right. Due to the fact that you have recently restarted to play chess, yes? Which side would you choose in that position? Well, these positions are always a little bit tricky. It looks like white has some initiative on the king side. Well, I mean, I'd say that if white doesn't go for the f5 plan, then it's quite a... it just kind of seems like the only plan in the position. So maybe if white gets a little bit overextended, then
Anna would risk that some counterplay would come. But I think I'll still take white in this particular Me too, position. actually, because of the weakness of e6 pawn, especially. I think knight f4 can go there and attack e6 pawn. There are some problems with defending that Right. square. Yeah. Yeah, it looks like it could get out. So I would be quite satisfied with Anna's position. I would like to see the time. What's the time now? Oh, we are a little bit farther. Queen d8. Yes. Okay. So we are update. So white has 40 minutes and black only 16. I think, especially in this tournament, when there is only 90 minutes per whole game given, only this 30 seconds after a move, such an advantage, time advantage, can be really a big factor, an influential factor. Sure. Have you ever played in such a tournament when time control was so short? Yeah, I did, and I can actually remember getting into time trouble All the time? All the time, yeah. It was. Me too, actually. Yeah, it's just an ordeal to struggle through some of those positions. Yes, when you just sleep, or I call it sleep, for 2 minutes or 3 sometimes, you just don't have any time to really Yeah, to that's count true. everything. It's unbelievably hard. Okay, let's look at the next game, where Jovana Erika, she's from Serbia. Maybe you know the proper pronunciation of her name. I'm not so sure. Me neither. That's why, in Chinese you are great, so I just wanted to try it in different language. So it's number 4, board number 4. Okay, let's look at that position. I think white is better. Yeah, the d5 square looks very comfortable. Yes, pair of rooks stands on d file, and a pair of bishops may also have some influence. Although black can try, I think, knight f4 just to take one of them. Sure. Well, then it would be difficult to take the rook out of d5. Though. Yeah, after taking, ef and something like that. Yeah, white looks a little bit better, but maybe Yeah. the opposite color bishops could be some. Give some drawish tendencies, don't they? I think so. Okay, let's look at some Polish players. No, maybe on the 5th board, because there is one more Chinese player. No, there is. I'm too far. Yeah, I'm looking at the men's section. Sorry, pairings. Maybe that's why. Chinese players Oh, in both sections, all right. right? Yeah, I think 5th Czech Republic Mareczkova Martina against Fomenik Maria. I think it's from Russian Federation, but it's not a really Russian, listening name. Yeah, that does look a little bit strange. Maybe but she's got some roots from the Middle East, or Probably. All right, such a position. It was a filial defense. So what's now? I think white obtained a little advantage after the opening. sure. I think the c6 square looks a little bit. But how to get there actually? Knight a7. Knight a7, yeah. C6, Maybe knight b5 was the idea. Now black's on move, so she will have to react. I think she will take the knight on b5, queen b5, and something like that will occur. But still, I think Sure. white is higher, have more space. Right. What about bishop a6 instead? Can we just try Sure. to? What's the idea there? Can we pin the knight? Yeah, of course. Maybe bishop c4 Okay. would be the only answer, because I don't see anything else. c4 doesn't look good. Yeah, c4 doesn't really fit the position very well. Bishop c4, I think. Right, bishop c4. Well, still, I think white should be a little bit better. Yeah, I think so too. Looks a little bit easier to play with white in this position. Yeah, and how about the time? It's really a very important factor. 1 minute only left for white. Really? Yeah. Are those accurate? Yes, Okay, yes, less than well, 2 it's, minutes, and black has 48. Okay, well, Although it's going to the- be very difficult for Martina here. Yeah. Although the rating difference is very high, I think, because I can see now Martina Mareczkova is 2100 and Maria Fomenik almost 2300. So Okay. I think it's also might be afraid. Martina might be a little afraid Sure. and not very
not very sure about her game, but still Right, 2 right, minutes right. after 21 moves. Yeah, that's very strange. Maybe the opening was something. No, it was a Philly Looks 37, like- so okay. nothing special. I think nothing you should think so long about. Sure. Yeah, it doesn't. Well, I think Rook D1 was better actually here. I would like just to take on D5 with a piece at the end. oh, sure. Yeah. Just after CD and so on, I will take at the end with a Rook, so to attack the D6 pawn, the D6 weakness. Right. But still, it is a very solid position in my opinion. Yeah, exactly. So right. So it was and then Yeah, it didn't really look like an opening that would require taking a lot of time Yeah. early on, so yeah, it's a little bit strange. all right, but it's the fifth round in the row. Oh, sure. To yeah. be honest, we have to emphasize it. All right. Players and- must be exhausted by now. Yeah, many of them. Look at the first board of in a women competition. I will show it in a moment. It's really funny. All right, and then Marta Bartel is playing against Alexandra Lach. So two Polish girls finally in the Right. fifth round. We have two such pairings in men and women's section. In women's section, Marta Bartel is playing against Ola Lach. It sounds nice, Ola Lach, don't you think? Right, it sounds very melodic. Yes, but there is a player also in the men's section. I will try to find his name. Granda Dam, Nicholas. Ah? Granda Dam. It's also quite melodic, don't you Yeah, think? that's It's my favorite here, I must Right. tell you. like okay, like Grand Adam, like Big Adam. Big Adam. Grand, Yeah, it's, Grand Adam, maybe. But Grand Adam means sounds better, I think. Right, it does. All right, and now such a position. I think black should be satisfied after the Yeah, the opening. bishop on g2 doesn't look very good. It just looks like some sort of a yeah. If I It's think limited, really. Right. In the Dutch, if this kind of a thing happens to the bishop, that's normally a sign that white is not doing very well. Then I think now single castle and then putting rooks on the D line is a good idea, and Sure. F3. So we have Okay. Yeah. So that would be. Yeah, that would be a way to try to free the bishop. okay, but I will take it on F3, and you have to take with a bishop. Oh yeah, it's true. You are not allowed to take with it. Yeah, I don't like white's position. Me neither. Here, it just, Me neither. just doesn't look very good. But how to play now? Maybe take on F3 and just go on E7, not R8. Maybe centralize the rooks or something, play like rook A8 or. Yeah, but I don't like AD8, right? But I don't Or, like knight G5. You know. Oh, there's no G5. That's sure. the point. Maybe Queen E7 now or H6 against that move. Okay. With the idea of rook AD8 and so on. I Sure, think sure. Alexandra should be very satisfied with that position. Definitely so. I mean, Marta has a looks like a quite a heavy rating advantage. Yeah. So yeah, getting a position like that with black being lower rated definitely looks very good. Tempting, even. Right. So how about the time? Ola has 26 minutes playing with black and Marta Bartel only 16 minutes Okay. left, so not many time. All right, how about switching to the men's section? Yeah, let's do that. We'll do it in a moment. We will just There's no clear leader in the. in the men's Or is section. there? There is one, not so there was? clear leader. Okay. Oh, okay. Ivan Bukavshin from Russian Federation, who's Right, got right. half a point more than the others, 8 others players, and the first board he already made a draw against Dariusz Świercz Oh, with black. Oh, with that's- black, so that's I very think he good. should be Very satisfied solid. actually. I don't like Dariusz moves rook fd1, rook b8, and he came back on e1. Can you understand it? Because I ask everybody and nobody can answer my question. Right. I don't know. Maybe he was Change of a originally plan. intending to go to e1. Maybe he grabbed a coffee and the rook just kind of landed on d1 accidentally. Accidentally, yeah. I don't know. Maybe he has changed his plans after rook b8, counted something more, and he was Right, satisfied right. with that. But Yeah. still, I think if you make such a move in the open after the opening, you can't have any advantage at all. Sure. But still, it's very hard to show that this was a severe mistake. I was talking Right. about rook e5. I'm really proud of myself sometimes, you know.
if I speak about a move the players do, especially so high rated. Oh, I'm okay, really- okay. You I'm predicted as well, proud. huh? Yeah, I'm as proud as a peacock, I must tell you. Well, you're a very strong player yourself, Marcin. So Not really, not so. And I'm not in the best shape nowadays. So I'm really now, very, very getting some confidence. All yeah, right. confidence important. Yep. I lost a lot last time, so Oh, it Now- happens to everyone. yep. Let's And rook see. d8. So here, yeah, black just really has no problems. Yes, and not at all. So I think a draw is quite a fair result. Right, right, right. Yeah, Alright. Darek didn't show much of an advantage play in the opening. Yeah, but I think also maybe this plan rook fd1, rook e1 was because he was also quite exhausted. Okay. Fifth yeah. round in a row. Right, right. Everybody maybe would just, do stupid mistake and do stupid mistakes. Sure, sure, sure. Kacper Piorun is playing on the second board. He's playing against his own English opening with black. So Okay. let's look. He's an expert. So how to equalize? I think his position was equal in a moment. Such a position, maybe a slight advantage of white, but nothing special actually. Sure, yeah, looks like white doesn't have much risk here. Maybe he chose like a careful opening against, and maybe he knew that Kacper played this with white himself or something. King f1, b6. So I think he has solved all his problems. So up. How about e3 now? Why didn't he play e3? Right, where is the knight gonna land now? Maybe Now, knight b5 is not possible. Huh? So e5 is under attack. right. Maybe. Oh, e4. Yeah, there's Yeah, e4. e4 or bishop right, a6 right, at bishop first, a6 with the idea. idea to take after ed to play e4 just to. That does look good. And yeah, it does. And I just overtake the initiative with black for sure. Sure. Yeah, it The does 4 look pawn like, is very, yeah. very weak. I will be Right. much better. So it was a small trick of black, of Kacper, who was used to be the world champion in chess solving. Oh yeah, right. You know it for sure. So, Right. and e4 now. Maybe he's doing his best actually to to limit the white squared bishop, and I think he's trying to overtake the initiative now. Sure. Knight f4. Yeah, was black played. looks like the position just looks like there's really no risk for black here. Yeah, now I would like with white. I would like to take on d4. My plan would be to take on. Oh, maybe d4. some rook c7 ideas. Yes, okay, yes, yes, okay. yes, Maybe there's some. Sorry. That's a really tricky Stupid. position, I guess. Yeah. So, what should he do? Maybe rook d7, but it doesn't look very natural. Right. But maybe this. Oh, so you want to take with the bishop there? Yeah, and then go on c5 if needed. Okay. Yeah, this black's bishop a6 anytime looks like a very pressing move. In a moment, and rook then I will d8. rook d8. Yeah. I Sure. think it's not so bad. Right. Yeah, it looks pretty comfortable. All right. Board number 3, Chinese player, Jacek. Well, I mean, with these Chinese pronunciations, always it depends on which character is used. My guess is that would be Chen Peng, but I could be wrong about the tone. And Jan Bernaszek from Czech Republic, which was easier for me. Right. It was a Sicilian defense of Najdorf, very well known. Radek Wojtaszek is an expert. Oh yeah, he definitely Yeah, is. Queen b6 now, and so on. But White has lost a lot of time in it. I think if you want to play it with White, you really have to be prepared very well. Right. Yeah, and it he looks, lost about 40 minutes after F5. Yeah, it's very strange. I never understand why players pick this opening for white, and then they end Me up neither. spending time. Yeah, Yeah. it just should be really about memorization of the whatever computer output happens to be here. So I think it's about equality, as far as I remember, because in this year, Radek Wojtaszek was playing with black in the but last round against Jan Krzysztof Duda, so our young star, oh yeah, right, and he had to win just to try to be a Polish champion, sure. which he managed to do. But it was the problem that Jan Duda didn't remember properly the preparation, and he just lost the game. It turns out to be true that if you don't know
everything in this line, better don't play it. Just Right, play right. regular chess. Right, that's true. And I think Radek really knows Yeah. all these positions very well with black, right? So, King d2. So for sure, black is very good. He's pawn up, pair of bishops. So it was a bad choice, I think, sure. for Chen. No, sorry, for Chen Peng. all right, playing with white. Here, if there was a pawn on b2 and king on c1, it wouldn't be so bad. But Yeah, king on d2 looks like a deal breaker. exactly, but it's still not so easy. Let's look at the time. Maybe it's also affecting men's section. We have Jan Bernaszek. Okay, so black has 36 minutes against 4. 4 minutes, huh? Yeah, he's just Very, really very struggling weak, yeah. here with white. Worse position, not but worse material, better worse time. Right, yeah, this looks like a clear 0-1 here in Yeah. a few moves. I think so too. Okay, next game. Okay, I think you can read both names because I'm not sure. Oh yeah. Well, I'll pass on the second one, but All right. my best guess is the first one should be Yureye. And Munkal Kombosuren. I did my best also. Yeah, I'll totally pass on that one. But Just come on, looks- let's look at it because for me it's quite interesting that both players were playing really fast. After 37 moves, they had over 90 minutes. Okay. With starting with 90. So what's the opening? French defense, some Agard book opening Okay. from. Maybe they both had the same Oh, book, yeah. yeah, prepared from the same book. But Right, still, right. it's awful for me to play such a long variation. Look, for sure it's a prepared variation. Sure. I actually seen that somewhere. Here, Yeah, I think. Right. Yeah, I've seen this exact. Maybe not this far, but. Whoa. here, whoa, whoa. here, and bishop c1 back. Yeah, it looks like a computer. For sure it is. Here, and I think they stopped moving so fast, so rapidly, somewhere around, I think, here. Okay. So, you know, Yeah, I've on seen the- this position as well. only me No, didn't. I don't think so. Just But- joking. Alright, thanks. Also, I was Don't- really don't worry, terrified don't worry. about it. Your theory level is alright. I Maybe. don't think this is a must know. So Maybe king g7 was a good idea because after rook d5, g6, okay. I just exchanged the weak pawn against e6, very important one. Yeah. So, still no. Oh, white wants to win, Surprisingly. surprisingly. It's Yeah, unbelievable. maybe black can hold it. There's a Yeah, of double course. rook endgames are. But okay, I wouldn't choose such an opening, you know, just to play something like that. I wouldn't be able to shave myself. I would look at the mirror next day. Yeah. These though Chinese players I know are known for deep preparations. Yeah, with for the some memory. Maybe right. That's true. So But still, and Mongolian aren't, so I'm really yeah. He probably astonished. Yeah. should have deviated earlier. Yeah. And let's look at the time now, because it looks more like human. 54 minutes for white. Okay. I think it was further. b3, e5. 13. Oh. Yes, and less than 13, for almost 14 minutes now Okay. for black. So, Yeah, he can comfortably press this. yes, it's no risk for white and just push the black. If he makes a mistake, he will lose the game. It's Right. unbelievable. It's awful for me. I must tell you. I just prefer to play some chess, you know, sitting at the board thinking. Yeah, I know what you mean. It's, I'm also similar But style. you used to prepare yourself very well. When as I far was as- junior, yeah, I Yeah. guess I had the wrong reputation for memorizing a little bit too much. But your it's memory is still changed. so good as it was. Yeah, I'm not sure. Just perhaps depends on what it is. But yeah, Because- with chess, yeah. maybe not so much. I tend to lose the thread Because quite early. I remember then that we were at the chess academy, Polish chess academy,
So the Academy for Youth, young players, and I asked Jacek to write all the capitals of every Oh, country in the yeah, world, and right. he did it out of his mind. Yeah? You learn them by heart. Right. Yeah, Quite I quickly. tend to. Yeah, when I was actually maybe right now I like to memorize Chinese characters. It's kind of a recent passion. So maybe Oh. for that I really enjoy those kinds of things. You So switch some interest, yeah, right, from right, capitals to Chinese. Yeah? right. Perhaps a little bit more useful. Probably yes, probably you're right. All right, so such an awful game occurred on the board number 4, and let's look at the next one. Shimanov from Russia is playing against some Chinese player That would be Loipi. who was really a tough opponent, even for Vladimir Kramnik himself Oh, at the wow. World Cup. Yes, Lawrence Trent told me that Kramnik was really not far away from being eliminated by that player. Really? Yeah. That's And amazing. he's 24, really, 66 yes, player? and he's really an international master. And he was Okay. playing against the former world champion. Right. Yeah, it's Unbelievable. surprising. And here, that's why I think E4, E6, D3 was chosen by the Russian grandmaster, top seed, the third number of the tournament, Alexander Shimanov. I know that he likes to sleep, to take a nap during their game. During the game. Yes, exactly. I've seen him today, and Claudia Coulon told me that also yesterday he was sleeping at the board. At the board. Yes. In which position? Something like that. Okay, wow. Then he was totally That's, red at his face and Right, woke right. up, look at and made a move without a thinking. Okay. Maybe he was thinking, I don't know, but it's quite a strange position, don't you think? Maybe a good move appeared in his dream or something. A great dream of chess, yes. right. I dream about something more pleasant. Yeah. I also don't have chess dreams very often. It would be nightmare actually. Right. Yeah, I can see what you're I saying. have played enough. And here, Queen B1, he was sleeping here after Rook AD, after Bishop C5. He woke up after that move. And he blitzed out Queen B1. huh? Yes, exactly. And Yeah, that's woke out very interesting. and smiling, woke up because his friend Sanan Sugirov was looking at it, so he was laughing all the time. Okay. All right, knight E4. I think white's a little bit better with a pair of bishops and this knight bishop on G2, which is quite free now. Right. So I think it's a good idea to play against Chinese players, such a position, with no deep theory. Exactly. Just look at the 4th and the 5th board, yeah? Right. Yeah, they really have the reputation for just being very theoretical. And now so they it's good won the to- Olympiad without playing without 3 top seeds of their Sure. national team. Oh, really? Yes, as far as I remember, yes. Okay. Yeah, That's unbelievable. that only shows the potential of the Yes, of the yes. team. Of the We are team, just so. going to the east with chess. It was in the Europe, yes, for several years. Then Right. India and now China also. Yeah, I actually recall Carlsen saying that very soon it will be about the players from India and Asia. They'll just take over the whole chess scene just by the sheer number of But them. him, yes, but Carlsen. Well, yeah, I guess that's what he meant, right? But All right. No, it was very, very. I didn't like very much that Carlsen, after winning against Radek Wojtaszek, told in the interview had told that my opponent actually didn't know anything what he's Right. doing. So if a player with 2700 doesn't know what he's doing, I don't want to play against Carlsen. Right. Yeah, I don't even know if I want to play keep playing chess. It could be a bad touch. It could be. Yeah, I can only remember Radek beating me every time we played. So if he doesn't understand anything, what does that make me? Yes, exactly. It's the best in Poland. Okay, Right. let's leave it and let's look at the board. Black's position is quite solid, I think, but still, White has got. I think the time will be a very important factor here. So let's look. Don't look at that. So it's almost the same. White has 17 minutes against 21. So it's quite a good time for Black even. Sure. For Lou, yeah? Yeah, Correctly? that does look pretty good. Probably the sleeping took some time off of White, so. Yes, probably. Okay, let's move further to the next game of Evandro Barbosa, who is playing against top seed of the tournament, Sanan Sugiro from Russia. And let's look C6.
So, and knight f6, quite a rare move actually. Bishop f5, of course, is the main line here, but Sure. knight f6, I think it's just for playing. He just wants to play chess, check who's better at the board. Right. Yeah, that does look like a raw chess kind of an approach. Yeah, Oh, he took with the e-pawn. Okay. Yeah, not That's either. very strange. I thought this variation was just meant for trying to make a draw. both. Yeah, maybe, but both of them, GF and EF, are possible here. Yeah. Okay. So Yeah, GF I used myself, but me, EF. me also. Yeah, I also. So Okay. I know a little bit about it, but still, okay. Let's look how did they play. There are some problems with short castle because of H2 pawn. Sure. So he had to cover it with a knight and h5. Here, I think White has lost plenty of time actually, but for me it seems quite a weird decision to play h5 immediately. Look, your knight and rook are not developed yet. So Yeah, I tried to explain it by him having over a 200-point advantage. He's probably just trying hardcore to push for a win in this position. So that's why I'm just really surprised with the choice of the opening. yeah, me too. h5, took here, come back, rook a1, maybe some. Still nothing special happened. Huh? I guess it's all right. Well, White is trying some tricks here. Yeah. What was his idea? Ah, after bishop d5. Oh, there is a nice trick, queen h4, and you cannot take. I believe you cannot take this bishop Right. due to either. Oh, knight, this bishop- looks like there should be bishop some this- nice yeah, finish. Knight g7, So- or even Knight knight f6, f6. right? yeah. Like queen h5, queen g5, and Yeah, bishop f4. Yeah, It's- exactly. It's giving mate actually. you know. Should do the job, yeah. Yeah. It's for sure not playable. Right. It's winning. That's why queen a5 at first. Whoa, Knight whoa, whoa. g7. We are starting a really nice tactics probably. Here. Okay, rook h8 runs into the nice checkmate on h6. Huh? Self checkmate. Yes. Just Right. solving chess. I think Sure. it can be a very nice. Yeah, that would qualify. Definitely so. Rook h8. Rook h8. So, what was the reason he didn't want to play bishop c4, for example? Can you see something? Oh, convincing, yeah. During asking, I think I've answered the question. Bishop f4 is not very nice. Although, after king d8 and bishop f1, bishop d6, There's bishop f4. oh, you cannot take on f1 due to the fact that I will just take it and Queen play e1, queen e1, yeah. I think it's more than enough. A compensation is really tough. Knight e5 is the only move probably. And now I just take it, and I'm really satisfied with that. You know, I just take bishop on f1 and I just win it. Win it. So Yeah, this that's looks why very dangerous. rook h8 was played. I will look at the time. Also, I think it's a very, very important factor in our tournament. So now only 2 minutes left with white. 2 minutes for left for white. White, Oh, yeah. interesting. And black? How did they play? I think it was over 20. Over 20 minutes. Oh, okay. But let's see how was the game. Rook f6. Whoa. Wait, are they playing as we speak so fast? No. Oh, We they're just being, didn't. okay, We are just being uploading. replayed. Upgrading. Yeah. Uploading those fast. And bishop g5. Rook f6. Whoa. It's crazy. What is he down the rook? Or he's down the rook. Yes, he's down the rook. Exactly. Queen a2. What was that for? He cares about a pawn in a position like this? Maybe rook f8. Okay. Yeah, that looks like a more of a decent natural move, right? Yeah, proper one. But still, you can have some problems with e6 pawn. Sure. Maybe bishop h6, and I just wanna kick it on e6. Oh, and some checkmates there, huh? Yeah. Struggle, fight, Right. some Yeah, wrestling. you Just always had a wrestling. passion for sacrifices. Especially when analyzing, it's not my piece, so I can give it freely. Oh, okay. I see what you're saying. All right. Yeah, actually, I'd say I would have a similar tendency. Sacrificing my own pieces kind of feels like Risky. Yeah, it's risky, right? And now it's bishop. better sacrificing. Yeah, others' bishop f5 can come back in a moment. So that's why maybe he was just had nothing better to do, just to take a pawn. pieces. Sure. But rook f6 is a real surprise for me. That's very, very aggressive. Yeah, but
Yeah, but would you say he's hoping for more than a perpetual at this point if he plays rook f6? I mean, I don't think he's gonna have enough material to. Oh, I deliver. think I know. I have the point. Why did he take on a2? Look, here, if white would play here. I know he wants to take e5. on b2 as well. Yes, you're almost right. I think. No, I think he wants to come back on f7. Okay. It's not only taking a pawn, but you know, Okay. it was a little bit deeper, I think. Right. Yeah, that actually makes more sense than what I thought he was doing. Taking 2 pawns in a row, yeah. Yeah, that'll be Yeah, right. but Yeah, that's like a rook, good queen defending a2, idea. Rook f6. It's a pity we don't have any engine actually. Here we have to really do it online. Visit our Okay. Facebook page www.facebook.com/chess2014. If you have any questions, please ask them freely, even though the most stupid will be answered. Right. Especially those. Especially those. It won't be so hard for us. And bishop g5. I don't think it's enough for white. Compensation is not sufficient in my humble opinion. What do you think? Yeah, I'd also say so. Unless he's just maybe grabbing everything back. But I don't. Yeah, I'm not ready. Okay. So what? Rook f1, right? Looks like the Right, only. I just make a plan of run away. Sure. And maybe now it's not the best idea because I'll just take on f6 and Queen take c4. queen c4. But I will. I cannot take there. But after rook f3. Rook for f3. example. Yeah. So maybe that's the plan of white. It's not so It's clear. quite risky. He's got only 2 minutes left. So. Yeah, okay, but even if white takes everything back, it just kind of, I mean, the pawns are equal now, right? Looks like black is just not risking it, and his king will go to d7, c8. I don't think white will have much left to really, push this for a win. Yeah. Absolutely. If black can win this, that's another question. But Yeah. But on the other hand, I have this g2 pawn, which can be pushed really in the ending. yeah, it's true. So it's a free end pawn. But let's look at the position. If it hasn't yet changed yet, 23 minutes of Sanan Suvirov, and he's still counting that position. Extremely sharp, king in the center. White is without a rook, but it's really very nice game. Sure, it looks like some fireworks finally. Yep. And then Zaven Andreasyan from Armenia playing against, I think, Jernej Spalir from Slovenia. So let's start from the beginning. Evans Gambit, not very Okay. popular, Right. but still playable for sure. Yeah, I used to play some of it myself back in the day, but I also stopped doing it. I guess it's the stop sacrificing my own pieces thing. Just when analyzing. Right. Really, believe me, then you'll become a grandmaster soon. I should change the approach. Yeah. Probably. All right. And Michał Olszewski told me that in such a time control, he doesn't think. He just plays, waits for an opponent response, and then thinks. Not thinking by himself. Okay, it's surprising he still holds a high rating with that kind of a. No, Okay. because he was talking with Mateusz Bartel, another grandmaster from Poland, and he has given him Mateusz has given such a solution to Michał. So Okay. even Mateusz do the same. Right. Yeah, it's good to listen to higher rated players Yes. blindly, right? In my opinion too. But sometimes those opinions are quite funny, quite strange. Right. Yeah. All right. It's a little bit controversial. All right, controversial, exactly. And here I remember that black used only about 10 minutes, and white about 40. Okay. Yeah. So I was surprised that Andreasyan gives away a pawn and his time is much worse. Sure. But okay, still the position is maybe unpleasant for black because of the problems with the development of white light squared bishop. Sure. Whoa, we are quite farther. Oh, that's the actual position right yes, now. yes, Okay. but we'll move to it Okay. quite rapidly. We'll skip. So skip so this. he sacks another pawn, so he's down 2 pawns here. He's got a For little the pair of bishops and some space, kind yeah. of attack, Right. special advantage, d5.
Okay, Take, so take, and we are here. some endgame. Yeah. Well, there's triple pawns. On C line, yeah. The development advantage waned a little bit. So. Maybe the idea of, for example, bishop e1 and bishop c3 may be possible. Right. Yeah, if he doesn't win on g7, I mean, this weakness on g7, then maybe black can try to use the c4 pawn somehow. Maybe Okay, maybe f5 looks a little bit. Well, what if I take it with the bishop? Bishop e5. Okay. That's my whole trick. Okay. Yeah, that's very dangerous. I think you should play king g8 instead, just to have And rook rook f7. f7. Yeah. Okay, yeah, Defense. that looks like a solution. And I think it's not so bad for black. So how would white continue this rook d1? I mean, I cannot really double up on the seventh rank, yeah, because of the bishop, and I'm threatening to take on f5. So Maybe some kind of bishop e5, rook f7 check, and f6. So okay. Just to Well, by the way, what if black just plays rook f8 after rook e8? I mean, probably I'll have to make a draw. so that's kind of a bummer for player 2600 running into a 2200 guy. Yeah, really. You're right. So, but what else to do actually? Let's see whether the position has changed. Yes. Okay, so he's 11 minutes against 13, so it's bishop e1. One of my moves also. Look, I'm not so stupid. Right. Yeah, As I thought. yours. Maybe they can hear us at the playing venue. Okay, now rook f7 is the obligatory move. Sure. Also, black always has some kind of a bishop d3. And So- the pawn on c4 may be really strong one. Right. Although Maybe. it's stopped by a black squad bishop of Sure. white, but Yeah, these end games with the opposite color bishops and double rooks, always there's very tricky end games. Yep. So you Definitely. never know. Maybe the c4 pawn will win the game eventually, but hard to say, how to predict. Sure. The time is almost the same, so just as we told. Look, we should play there. you go. Yeah, we definitely should. What are we doing in the commentary, right? So. I don't know. I'm asking myself for several times now. Because I had an opportunity to play, but I don't know. I just didn't feel well enough to play in such a strong tournament. There are, I think, 16 grandmasters, I think so. Oh, I'm pretty sure you've played plenty of tournaments that will be much stronger than this, didn't you? Yeah, I did, but lastly I just lost my elo. It was already 2561, and now it's 2531, and I'm still dropping. Okay. So I thought a pause would be a good solution, just to stay, just to hold it, just like the Sure. Spartans against in that film, in that movie 300. 300. Yes, just they stopped and they just pushed further. Yeah, Right. I would like to do the same. Sure. Maybe it will turn out to be a good idea. Yeah. All right. The 8th board, Bachulohun Segmed from Mongolia and Vladimir Belus from Russia. Let's take a look at it. So here we have a Greenfield defense with bishop f4. Nobody wants in the tournament wants to play main lines like cd and e4. Nobody plays it with white. Maybe there are some problems, but I've seen already 3 games with bishop g5, or bishop f4, or e3, knight f3, and b4. Such plans are played. I don't think that black should cry about it, because I think only in the main lines black can have some problems. But okay, let's look at it. So for sure it's a theory that I don't know, of course, but I'm sure it is. Right, yeah, it should be. So what is he's hoping to get the pawn back, or? Okay. Yeah, 2 grandmasters playing, so Well, isn't white just up a pawn for nothing? still turns out that yes, in this position, yes, some activity, but still it sucks. Yeah, it's Just playing for 2 results, actually, it's such a right. position. So not very tempting for me to be. But on the other hand, if white wants to take any chance for advantage, He would probably have to try to push the 4 against 3 pawn on one side endgame, although.
Huh. I think it will be a draw actually. After rook b4, for example, just will stay there, wait for c6, maybe bc, Sure. exchange of pawns, take on e4, and I think it will be a draw actually. Okay. Yeah, another thing is I don't think white can really make progress here very Me neither. swiftly on the king side. Maybe on this side, f3 Probably, and yeah. so on, just slowly. Look, let's take a look at the time. Oh, we're back in the Evans Gambit game. That's. In a moment we were. Okay, right. Rook b4 was played, 23 minutes for blacks and only 3 minutes left for white. So I think it will be definitely a draw. Right. Yeah, probably white will look into simplifying this position somehow. After c6, maybe even not c6 now, but just to stay in one place. Sure. And nothing else will happen to them. Right. Alright, and next game is quite interesting for our nation. Two Poles are playing against each other. Maciej Klekowski, after 5 hours struggle for a draw against Savan Andreasyan from Armenia, which he did Okay. last round, so in the morning. Oh, I yeah. was quite not very satisfied that I have to sit here for 5 hours. Oh, you actually Yes, stood I'm- until the end of the. Yes, exactly. Oh wow! So you must be the most exhausted. Probably person, I am. I'm still talking. Right. And I do my best not to talk rubbish. I'm not. Am I doing well? Right. Yeah, I think you're doing great. I heard all the best words about the organization and the comments here. So Thank yeah. you. So Nice it's to hear. excellent job. Thanks for support. All right. Some kind of Sveshnikov variation was Sveshnikov line was played. I think black. I think you have played Sveshnikov defense, Sicilian Sveshnikov. Right, a Possible. very very long time ago. So yeah, I wouldn't say I really But have a you good know grasp such- on these. All right, but you know such structures, you know. Well, I mean here, let's see. Black king looks a little bit weak here. Mm-hmm. I think this pawn would be much more useful on h7 than on g6. Yes, exactly. So, yeah, I think white. If black has to do Okay, such a rook move, I f6. think black isn't okay. Sure. But on the other hand, it's not so easy to play on win with white. I will play queen f2 and so on. So still, Right. although the bishops are opposite colored, but it's not so easy. Especially when the rook would be exchanged, then there is a general rule that this side stands better, which is able to attack. Okay. Something like that. I don't know. I don't know how to put it in nice words in English. Sure. Well, yeah, it probably just means that it's much easier to put pressure than be under pressure, right? Of course. So maybe my idea would be to play d5 now and just to push the pawn on d4, standing on d6 with a rook. Right, So right. probably white will have to play rook d1, just to play against that idea. Sure. Let's look at the time. It's also quite c6. In the Oh, okay. So they're simplifying there. Huh? Yes, here I think rook b4 was played. So wait, isn't black just gonna collect the pawn on Yes, on a4. a4? Yes. Oh no, rook c4 Oh, rook will c4, go. okay. That's why rook b4 was played So- c6. Takes the king d5 though? Alright, and I will play rook Oh yeah, okay. black f6, yeah? Rook f6, yeah. It's probably also put quite around risky here. to play such an ending with a pawn, but I have already 4 against 2, so Sure. for sure it will be something like king d7. Oh, so maybe white will try to play for a win. Whatever. If so, king d7 and rook c4, Yeah. and Your rook would be very passive on. Because I right. will- Yeah, I'm playing rook c5 on the next move, Yeah, for right? sure. So okay. Yeah, it looks like it's gonna go. Maybe Right, white will that's very- manage to. Maybe he should try to take some. Can we grab some pawns some here? pawns here? Yeah, it's only possibility to have a counter attack here. So well, yeah. So now I guess white has to play rook d5, rook d2 after all. Yeah, that should be some drawish endgame. But okay, let's switch to the. It's not very fascinating. Oh, Yeah, so- this position looks a bit more exciting. Yeah, what happened to? we were analyzing. We have to. Sorry, people didn't see. We were talking about I put. about some other game. Actually, it's this game, but much farther. It's not automatically put on our computers. That's why.
You Wait, have to do so it you, manually. so you mean that was actually our analysis, as it like they haven't gotten to the. No, they've got this position, but only people who have looked at the broadcast Oh, okay, will see it, not the video live broadcast Okay. from here. If you Sorry. have any questions, please don't hesitate to write on www.facebook.com/chess2014 or to subscribe on our YouTube channel 13th World University Chess Championship. We will still be talking about some interesting games. Many of them probably will have already been finished. Not all of them, of course. More in women's section. Okay. Is that the usual trend here? No. Oh, it's not. Actually, talking about trend, I've seen that black is doing much better than white. For two Overall? last rounds, yes. Okay. There are more victories of black than white. Was it because there were like too many strong players on the black side, or just in I don't general? know. In general, Okay. In both So, sections, which is that's- quite interesting. Right. Yeah, it's quite surprising. All right, let's look at the Polish player Anna Gasic, who is playing against somebody from China. You should read. I think- Zhang Xiaowen. Yes, okay. Let's put it that way. On the third board, because the first board was won by on the first board the victory of Claudia Kulon, quite convincing, Okay. and then a draw in a game Klitschkova Tatiana, somebody from China. Which word? Ding Yishi. All right. So Ding, okay, against Ding Ding. So now the third board is still in a game. Anna is playing against Zhang, who is number 3 on the starting list. That's 2375. Okay. 2375, so quite a huge rating. So let's check the time actually. So we are a little bit farther. It was Queen F7. Oh, just like you said, the E6 pawn. Yeah, so the actually 6 pawn is, fell, huh? yeah, exactly. And I think that white is actually winning. Right. Yeah, it does look like black just didn't get much counterplay here at all. Yeah. So, And the time of Anna, who's playing with white, is much better. 10 times, but 10 minutes better. right. And Yeah, better she's probably position scoring. She's probably scoring here. against a really tough opponent on the third board. Sure. So if she does, then she will play tomorrow against, not tomorrow, but in 2 days against Claudia Kulon. Okay. So with black, so it will be on the first board at the 6th round of the 13th World University Chess Championship. 2 Poles playing on the first board in the women's section, unbelievable. It's definitely a good Awesome. thing. That's right. It We like that definitely is word, an awesome thing. Yeah. All right, 97, and only 4 minutes left for black. Yeah, this is definitely going to be an upset. Anna Gasic is just probably taking this down. So that's very, very good. Yeah, all right. Let's move to the next game, number 4, board number 4 of women's section. Whoa, something I think has changed. Looks like the most challenging last name to pronounce. Doesn't Yes, it? exactly. From Mongolia, all of them are really Yeah. tough people to be analyzed, to be commented. Here we were somewhere here, yes, and black sacrificed a pawn. Not really sacrificed, because after e5, bishop c5, it is protected. So maybe we have said that white was very good, and Yeah. Now I it think- doesn't look like it. just like we know, it's just a commenting, with no engine actually. That's the risk always. Sure. So knight d4, and now black overtook an initiative. So we are a little bit wrong, but just a little bit. Right. Well, is it a little bit? It looks like it could be. Oh, okay. Well, maybe white can do some stuff on the king side there as well. Queen g2, queen f5. Yeah, I'd Some say weakness some occurring. d3 will come and black can. It was, Well, it got a little bit wilder. So black is for sure higher in this evaluation of the position. Yeah, those 2 connected pawns on the king side probably gonna be too slow here. Queen side. No, on the queen side, right. Yeah, and they're gonna be Yeah. major force here. Yeah, black just looks very, very good. Yeah, although the bishops are opposite colored, but still, black is much better, I think. How about the timing of that game? It's also a very important factor. I've said it already for several times, but I do believe it.
Huh. Oh, we are a little bit farther, and 11 minutes against 11, so not so bad. Okay, Okay. let's look at the next game. Mareczkowa Martina against Fomenik Maria. So, and the time. How about the time? So we're not very farther. So how was it? Maybe just we should take a little break and just upload the current situation boards. Thank you, Jacek. If you are interested, just stay with me. We'll be in 10 minutes. Visit our Facebook site www.facebook.com. Camera is there. .com slash. Just looking the other way. Sorry, Just got too I'm addicted just to being the board. vicious. www.facebook.com/chess2014. If you have any questions, just write them down. We'll try to answer them. And subscribe to our YouTube channel, 13th World University Chess Championship. We will be right back.
Hello, welcome back to the live video broadcast from the 13th World University Chess Championship. Now we have a guest from Japan, Miss Shibata Misaki. Is it correct? Yes. The pronunciation is correct. Cool. You won a game. Okay, but let's start with that question. Just put the microphone here. Okay. All right. How do you like Katowice? How do you like this tournament? Katowice. I like the Katowice. Climate here is very comfortable. I like Katowice. All right. And about tournament, the players from all over the world. Yes. It's very friendly. Yeah, I'm happy. I would be so also to meet Japan, for example. So, okay. How was it today's game? Was it very, very hard? Yes, I was very nervous during the game. And I think also quite tired because it was already the 5th round Yes. in only 3 days. So, okay, let's take a quick look at your game, okay? You were playing with black against Yvette Garcia Morales from Mexico, yes? Yes. From Mexico, okay. So, some Slav defense. Did you know the theory here? Not really? Yeah, not really. All right. Yes, I don't think it's the main move, but let's look at the game further. Here, just a regular thing. Oh, and you got the pawn, yes, on d4. Is it okay? I think so. It's not bad. You just took the second one and just came back with I a was queen. very greedy. And hungry. Yes. Right, it's quite a cool game. No problem at all. And you are playing against a much stronger opponent, yes? Yes, yes. Oh, I would also shake if I have played against, for example, Carlsen. It would be also such a great experience, but nervous. So it was quite a nice. I think the worst thing was to take this pawn and that one, and if you don't lose immediately, yes, you were afraid of it probably. So okay. What is your plan in this tournament? How many points would you like to make? Well, my fidel rate is very low, so I didn't expect to get more than 2 points. So And now you have 2.5. already, so it's very good tournament for you already. So okay, I wish you good luck in that tournament and a pleasant stay in Katowice. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Right. Okay, well, we will come back in a moment for the broadcast. Thank you. Thank you. And let's come back to the broadcast from the let's say women's section. In a moment, Michał Olszewski from Poland will come and he will talk in Polish. So if somebody is interested in it, I think in 5 minutes we'll catch him and bring him here. Sorry for my mistakes, but really I'm a little bit tired. It's already the 5th round. It's not only exhausting for people who are playing, but also for us, the organizers. All right, so let's see some other games. I wish they are. So the game of Anna Gasik on the 3rd board against probably Zhang. It's a pity that Jacek had to leave us because he was a really some kind of native speaker, and it was much easier for me to analyze with him, and especially to read those surnames from China. But okay, you cannot have everything. Okay, Anna Gasik against Zhang. We are talking about this position, I think, with Jacek Stopa, international master Jacek Stopa, that the e6 pawn will be very weak and white should win it easily and then just have a very good position. And we are quite a good prophets. And in this position, it was quite complex, you know. The pawn b2 can be attacked after just like in the game, queen f7,
take, and knight d2, and the counter-attack will be of black will be connected with queen b2. So it was further knight e6, rook h8, knight c5. Also, of course, black cannot take on f1 due to the simple knight d7. I'll take a queen, the queen, because it's only one of them. Rook d1, knight e4, took, knight queen c4. I've seen that position, and Anna's time was much better than her opponent's. And h4, h3, rook h5. Of course, black would like to make some attack on the king side. There is a threat of rook g5, and the king is pinned with a knight, and together with a queen, black created a really severe problems to white. Rook e1, rook g5, queen e2. So probably white had to give back a pawn from c3. But on the other hand, Anna managed to exchange the rooks, and rook b3, d5, and now I think that Anna has got much better time. Okay, not much better, but because she's got less than 5 minutes, and black has got 1 minute 38 seconds. Xiao Wen, probably. I cannot recall how Jacek said this name. Knight e7. I think d6, knights f5, rook e4, and rook h3. So such a position occurred on the chessboard, and now Anna is really under pressure because she's got only 4 minutes left. Okay, only, let's say 5 minutes left only. And her opponent has got 1 minute 54 seconds. But I think we have a special guest for Polish-speaking people. Our favorite Michał Olszewski, welcome. Please come to us, join me, and tell the truth. Okay, we'll switch to Polish. Olszewski. Cześć Marcin. Cześć Michał, jak tam? Witam. No, dzisiaj z Jak minął sukcesem. dzień? A to Jak bez sukcesów. minął dzień? Jak? Nie, bo ja zacznę śpiewać, to wtedy wszyscy się rozłączą. Co ty wiesz, ile będzie, jaka będzie publika, człowieku? Dobra, nie, no co się nie, dzisiaj nie, stało nie rano? słyszałeś chyba. No stało się, no co, no tak słabo. Podstawiłem. No co, no dawało się, że już całkiem to już tak... Nie, no bo już- miałem wygraną. Liczyłem sobie wariancik, że mogę zostać z jakością więcej, no ale trochę się bałem, że mogą być jakieś techniczne problemy. No i stwierdziłem, że pójdę do pozycji, w której będę miał 2 wieże za hetmana, a która będzie gładko wygrana, no i była, tylko że dla przeciwnika. A, No i tak to się łapkę na zdarzyło. siebie zrobiłeś. A potem jeszcze był fantastyczny motyw taktyczny w pewnym momencie. No ale nie mam teraz poglądu w tych partiach. Fantastyczny był. Goniec C4 mogłem taki ruch zrobić pod 3 bicia. Zapiszę sobie i sprawdzę. Zobacz sobie, no. Wy również. To chessbomb taki wielki czerwony znak daje, to wtedy właśnie. Aha, to wtedy trzeba Tak, sprawdzić. tak. Dobra, no sprawdźmy tą dzisiejszą partię, znaczy teraz obecną, bo to już Popołudniową, piąta. tak. Popołudniową. To... Nie czujesz się trochę zmęczony tym turniejem? No, czuję oczywiście, że tak. No Ty dobrze, też. Ja też. Ty też. Nie jestem sam na tym świecie. No, już ustaliśmy, że starzy jesteśmy. No wiadomo. No to Będzie taki gorzej. fajny wariancik. Ostatnio tutaj grałem, cofnij trochę. No, po koń H5. No dobra. To tu ostatnio koń H2 grałem z Czeparinowem. No to jest taki ruch. I taki zawodnik. Tak, Czeparin, taki niewysoki. Tak? Nigdy Z go nie dziwnym głosem, nie wiem czy słyszałeś. widziałem. Nie widziałem, nie Nie? słyszałem, tylko słyszałem o nim, ale A, trochę jak okej, z Yeti, dobra. nie? Podobno istnieje, ale... Ale Yeti jest duże. A, to jest To małe nie. Yeti. Małe Yeti. Czeparinow to takie nasze małe Yeti. Mała stopa. Nie, stopa był duży przed momentem. A, był duży stopa. Też mamy wielką stopę naszego polskiego Tomka Warakomskiego, nie wiem Aha. czy znasz. Aha, jak od niego, ach, Tak, nieważne. zresztą. Tak. Szczególnie jak budów nie zmieni, to... O, dobra, Wracając Tak, tutaj, koń- tak, koń- no koń więc koń H2 grałem z Czeparinowem. No i tam taki jest fajny, dama E8 jest ruch, goniec E2. Dam konie F4, goniec F3, tak? F5, G3. No i tutaj normalnie jest główniak koń H3, a Czeparinow tu jakoś figurę oddał.
FE chyba było bicie. Myślałem, że przyjdziesz tutaj, będziesz mówił coś ciekawego. Zabiłem i chyba konia 6. No i tak się trochę bałem, że znowu ten też mi tak tą figurę odda Tutaj i że konia mnie 6, tam tak, jakoś? zajedzie. Jakoś tak, no nie wiem dokładnie. Coś koło no. tego. Myślisz, że analizowałem dokładnie? Nie analizowałem. No grałem z tym Czeparinowym i tyle. Wiedziałem, że jest problem. Z małym No więc teraz tak stwierdziłem, że zagram inny ruch, który nawet kiedyś patrzyłem wbrew pozorom. No i dlatego właśnie było... Powiedz to poprawnie. Powiedz poprawnie ten ruch. G3. Dokładnie. Brawo. Jej, Aplauz. ale trochę się zestresowałem. No właśnie widziałem, że byłeś taki trochę Tak, zbity z tak, pantałyku. tak. Nie, bo ciągle myślę o tym twoim dowcipie z sali gry. Może później o nim powiemy. No, to jest to takiej dobrej butelki wina. Tak. Raczej żart. Okej, dobra, dama E8, No goniec E2, no to tak grywają zawodnicy różni. U5, Tak, taki Czeparinowy i inne. GF. Tak, koń H4, no to Nie wiem. Nihilnowi, Subsole. Co No, znaczy subsole? Nihilnowi to wiem, nic nowego. Nihilnowi, Taka była no. konstytucja kiedyś, ale... no była. No Nihilnowi, nic nowego, no. No tak, ale tam dalej Dama jeszcze C2. subsole. A ja myślisz, że ja wiem? Tak powiedziałem po łacinie. A, zawsze tak, ładnie brzmi, no. A, de gustibus non disputandum jest, Ja. tak? No, jeszcze słyszałem, takie bardzo ładny mój kolega kiedyś mi powiedział, przepraszam za to, że na wizji, ale capenisum aqua turbuleum, czyli ki diabeł wodę mąci, inaczej mówiąc. Czemu Jacka stop nie rozumiem? Dobrze, nieważne, dama C2, co dalej? Dama C2, no i konia 6, no to tak grywali, no. No to tak zagrałem. Ale goniec wielkie E3. stopy tylko? Warakomski tak grał kiedyś, Tomek, czy nie? Nie no, Tomek Warakomski, takie warianty. No nie wiem, może się czegoś w końcu Podejrzewałbyś, nauczy. że Tomek tak... Nie no, Tomek się uczy całe życie, ale... To znaczy nie wiem, no. chyba- Każdy się chyba uczy całe życie. Ja nie. Aha, to już na swoim levelu jesteś i koniec, Tak, tak, ja już tylko- wszystko w pompie już masz. Ustaliśmy, że się No starzeję, tylko grób, więc tak? się staczam co najwyżej, tak. Szybko. Ale powiem Ci, że masz dużą konkurencję. W staczaniu się. Tak, mi tak Wiem. chodzę po ulicy nieraz, to I się staczają. tak, idą i się staczają, tak, idą i tak coraz bardziej. A ty się nie staczasz. Nie, ja idę pod górę. Pod górę idziesz. Zawsze masz pod górę, biedactwo. No i wiatr tutaj w tak, oczy. no i tu wiedziałem, że jest F4 ruch. Mhm. Nie, cofnij, to tak, F4 jest ciekawe. I no i trzeba chyba bić to. To znaczy były dwie partie, z tego co pamiętam. Jeden zawodnik zabił, jakaś tam wielka stopa. Czyli moment, czyli się przygotowywałeś? Ale kiedyś, nie do tej A. partii, no nie obrażaj mnie. Lata świetlne. Tak, ja byłem młody, ambitny i miałem szansę Czyli wczoraj. zostać mistrzem świata. A, przedwczoraj. Przedwczoraj, tak. No i tu bicie i goniec D4, to tak jest jeden wariant. I tu nie pamiętam oczywiście oceny, ale no jest ciekawie. A drugie to goniec D2 był ruch zamiast bicia. Mhm. I Takie- tutaj jest ciekawy motyw czarnymi E4. Kurczę, blady. Kto to wymyślał? Szachy? Nie, no w ogóle takie warianty, to odrażające. Aż. Nie, widziałeś tą Warianty. partię 38 od ręki jak zagrali? Straszne, no. No Też przecież bym to przerażał. ja bym kastrował, Ja szczerze bym ich mówiąc, wyrzucił z naprawdę nie. turnieju. Nie, no ja bym od razu tam, wiesz, dalej poszedł tam, wyrzucenie z turnieju, co to za kara? To nagroda dla niektórych tutaj, jak tak patrzę na Ale ich. nie wiem, czy to jest nagroda dla takich, co 38 ruchów robią od ręki. A, dla takich to pewnie nie, bo oni tam Pewnie pewnie nie. w zaciszu domowym od pół roku siedzą nad tym, tam nie ma czym grzać, ale kurczę, Ja w w szachy ogóle naparzają. zrywałem z tym Mongołem, wiesz? A jak Teraz- jestem? No A tym, to co 2200, tak tak? naparzał. Tam 2200, 2300, O, przepraszam. 400, o nawet, z 10 gdzieś. Bardzo dobry. Nie, bo to grał ten Cheng Peng na trzeciej, tam Chen Peng, jak Nie, to ale mówił. to nie Cheng Peng tak naparzał, tylko na A nie- czwartej naparzał. Tak, masz rację, z tym człowiekiem, Tak, którego no to- nazwiska nie lubię czytać. Nie no, spróbuj. Nie ten Munkgal Gombosuren? Tak. No, to on grał czarnymi. No, I no, obaj no. w ogóle jakoś tak od ręki grali, nie wiem, bezmyślnie No ja zupełnie. wiem. Znaczy Bo- czemu bezmyślnie jak No bo znali? stanął bez piona w ogóle, kurczę. Wiesz co, oni mają jedną książkę Agarda, wiesz, to była jedna i ta Wiem, sama też ją książka. czytałem, no. I co, i znasz to wszystko? Nie. No widzisz. No tak bardziej widzisz. No nie jest mój wariant. No, po co wiesz, miałem wiesz, znać? że jest po prostu ta książka, no. Nie, no to leży. A, pod łóżkiem pewnie, żeby się nie chybotało. W toalecie. Na wszelki wypadek. Всегда готов. Jakby tu powiedzieli Rosjanie. No dobra, no i wracając. tutaj tak, tu jest motyw E4 i koń B4, koń D3, ciekawe. No więc tak myślałem, że jakoś będzie i chciałem bić na tym F4 i goniec D4. No on mi tu jakiś ruch C6 zagrał. No poderwać się, znaczy debiut, to centrum Poderwać twoje. mnie, nie, ty już Ja tam nie wiem, jak za patrzę. długo nie? komentowałeś już. Ja No wiem i swoje. roszatka, no bicie. No i tu mnie zdziwił strasznie, bo to ruch taki, no widać jaki. No, taki, Idiotyczny. Idzie, Abderycki. jej, co powiedziałeś? Mogę cię obrażać tak, że nawet nie zauważysz.
Abderyta i kurczę, nie wiem. Jak troglodyta trochę brzmi. No blisko, bo to jest po prostu To idiota. może podobne A jest pochodzenie, jeszcze tak? sybaryta. I sybaryta to co? Ale nie z Sybiru. Zgaduj właśnie, co to jest sybaryta. Idiota. Nie, Abderyta to idiota. To Sybaryta. mędrzec. Nie, to jest człowiek afirmujący życie. Oj, Marcin. Przez konfirmację afirmacji przejdźmy dalej. Tak. CD. No więc to strasznie dziwny ruch i tu myślałem, że on zagra jakiś normalny ruch, czyli na przykład goń z D7. No tak, ale wiesz co, on się bał, że mu wiesz, pionysia tutaj dziabniesz na F5. Ale to pionyś jest taki pionyś pionysiem, a koń D5 na końcu jest, nie? To znaczy i tak chciałem tak grać, właśnie tak Czyli chciałem że tutaj grać. dziab, tak? Tak, dziab. Znaczy No, dziab najpierw tu damką, dziab, bo to no. naprzemiennie I robimy. teraz tak chciałem centralnie ustawić swoją damę A myślałem, D4. że sempiterny. No i tak chciałem. No i tu koń C3, BC, no i nie wiem. Mhm. No, wygląda to całkiem fajnie. I dalej chciałem dziabnąć gdzieś tą wieżą i król D2 tak po prostu. Królem na D2 uciekać. Tak chciałem. Ty to jesteś jednak ciemny. No i taką pozycyjkę chciałem. No tu oprócz mojego beznadziejnie słabego króla to wszystko jest dobrze. No tak, no paragon. Szkoda, że król na G2 nie stoi, nie? Jakby stał na G2, no to w ogóle byłoby idealnie, no. Pięknie. No, Dobra, ale takie rzeczy dama tylko w D7, no. Poznaniu. No i w Biedronce. Dobra, dama D7. w Biedronce już nawet kartą można płacić. Panie, my tu kryptoreklamę robimy. Dobra, No, jak, czy Biedronka sponsoruje ten program? No to nie płaccie, no to nie nie kupujcie macie tam. reklamy. Dobra, król B1. Konikiem tam się tak cofnął, końskie odchody i tak zwane. tutaj, no ma taki plan B5, B4, no ale to strasznie wolne. Wolne, wolne. G4. No, tak. Poznański styl Poznański zabijania. styl. Cicho, tak. bezszelestnie. Kiedyś tak widziałem, ktoś wygrał, więc zagrałem. To jest z Poznania? Z Poznania? Poznałeś go? Tak. To dobrze. B5, tak? Tak, G5. G5. Kurczę, ale I jazda. on tu musiał Ty to zagrać- dużo po G tak widzę, kurczę, na Ja parze. lubię po G, no. No bo ostatnio widzisz, Po tak punktach G. komentowaliśmy i tam było mowa, że GG po punktach G, no i tak jakoś mi zostało. Znalazłeś, brawo, mitycznie. No, a Dobra. o nie, to przegrywa już, to już jest koniec. O nie. Oj, nie, Tak, tak. dzieci tak nie grać. Nie, tak. No więc tu musiał grać B4. Tak jak w Najdorfie trochę tak wie, że tutaj idziemy na siebie obaj, No i nie? tu klasycznie nie liczyłem, tylko stwierdziłem, że tu coś pomyślę, bo musi być dobrze. No i tutaj pewnie miałem jakieś dobre ruchy. Konie 4 chyba chciałem Wiesz co, grać, myślę, tak że wstępnie. GF ciekawy wygląda tutaj i tutaj po prostu wiesz, szaga da takie. No ale to króliczkiem sobie No odchodzę. to koń G6 chce zagrać. A nie. A damka F5 szach. No, Co za to znaczy ja świństwo. chciałem na H7, ale na Co F5 za nawet lepiej. świństwo. No. Co za czas. Dlatego ja chciałem cofaj. Aż ty... Już ustaliśmy, że ty skoczkami nie potrafisz. Konie 4 chciałem grać. Acz koniem? Tak. I teraz jak mi zabijesz, to odbiję damką i gońcem na D3 tak chciałem. Taki tutaj będzie taki Tak, taki Plask, będzie, taki- tak, plask. osą, tak? Znowu mi się przypomniał żart z Saligry. Przejdźmy do partii dalej. No. Dobra, No nie, ale tak jak on zagrał, to już jest kompletnie konik F8. przegrane. No tak, to już widziałem, mówiłem, to że to tutaj już, to już. to No, to jeszcze już- cię zmusił w ogóle, żeby B4, że wiesz, że nawet koń D5 nie może, Tak, wiesz, bo goniec tak. C4 nie ma. No, Znaczy tu grozi bez- G6, G7, no i G6, finito. G6, G7, no i finito. tutaj, No to tu żenująca ofiara pionka, no i... tutaj- Szanujący dowcip prowadzącego. No i- żenującego, no i- no nie No i koniec, no. No bo to król indyka mi zagrał, to w król indyku to musiałem wygrać. No wyrąbam. Tak po czułem polsku. jak Kleku przed partią ze mną, że wygram, jak mi zagrał król indyk. No nie dziwię się. W sumie wiesz, no grałeś jednak ze słabszym zawodnikiem, ale spójrzmy może na kogoś, kto gra wyżej, nie obraź się, ale a to Obrażam nie się. takie trudne. O, remis Jacka z Maćkiem. Wydaje mi się, że tutaj To jakoś dziwnie było przy tutaj. G3 takie jest takie, no, Znaczy mi się miękką podoba, nie? ręką Bo... robione trochę. Jak? No ale to może dlatego mi się podoba, bo od razu nie ma żadnych ataków na króla. Tylko tak pozycyjnie, taka wiesz, stoimy, no taki debiut dla starszego pana. Statecznego pana. W wieku 25 lat stetryczały dziadko. No znaczy właśnie trochę mi to do Jacka nie pasuje, bo nie jest taki Bo on za nie jest bardzo takim taki, stetryczałym tak. dziadem jeszcze jak my. On jest bardziej taki poznański agresor niż Mówią na niego poznański bulldog. pitbull. Pitbull. Jak ugryzie, to już koniec. Jak wsiądzie na ciebie, to leżysz i kwiczysz. Ale nie, to coś... Nie, no bo dama F2 jest takie triki z taktyki.
Ale to końcówka jaka jest? Właśnie uważam, że lepsza dla czarnych, chociaż z drugiej strony wiesz, No na D6 wiem, tam no. słabostki. No jest słabostka. No i na D5, F5 i w ogóle. ten konik taki wiesz się zacznie kurczę kozaczyć, nie, bez sensu. Może i dobrze, wiesz, dama C5 Maciek tam wprowadził. Ale ja w ogóle nie lubię takich struktur, niewiele z nich rozumiem. Jak z Wiesz? wielu innych. No ale w tych szczególnie mam wrażenie. Aha. Pamiętajcie, Nie wiem, grajcie z orszakiem, próbujcie do świecznikowa tam gdzieś. A nie, to ja mam swoje tutaj takie wiesz, warianciki. To nie próbujcie. Bierze F2. Dobra, a trójeczka, F5. Takie No i co? miałkie takie. Miałkie takie, ja myślałem, że to będzie jakaś nie wiem. walka. Ale co, to takie bicie tak po prostu? Ale wiesz co, nie Tak no. tym kuniem 3 ruchy, żeby go oddać? Wiesz co, ale chodzi o to, że wiesz, ten König trochę taki jest, wiesz, osłabiony. Kynić. No König. Chyba, że z G tak. König. Dobra, No. König jest osłabiony i w WF6 musisz zrobić, wiesz. No ale nie weźmiesz tam nic, no. No takie wiesz, no WC Piker tutaj cię może spotkać trochę w sumie. Kaczka D1, tam wiesz, goniec No, D5. jakiś szasio, dama H7, coś tego, Tutaj nie? wiesz, no trochę się tak gimnastykujesz, tak wiesz, to jest takiego tańczenie pingwina na szkle troszeczkę. Także wiesz, tutaj powtórzyli G4, no zobacz jaki to jest agresor jednak, kurczę, pitbull nie odpuszcza, Pitbull, no. rasowy. To G5 może, Nie no, dama C8, zobacz jak sprytnie zagrał na łapkę. nie no G5 nie może, dlatego że tam puszcza biała No nie, w ogóle, no to nie, wiadomo, no nie, że nie, tutaj nie pomoże woda z Wisły, kiedy, no wiadomo, dama C8, wiesz, F1, koniec E7, dziabnął, no i tutaj różne Polaczki, no. No to jakoś tak... No macanie nie przez wiem, ubranie jakoś- bardziej takie trochę, Jakoś nie? tu nie jestem usytasy z tej partii. Jaki? Usytasy. Usytasy. Nie widziałeś filmiku Usytasy? No jeszcze nie. A Jakiś słyszałeś tą piosenkę? poseł z PiS-u próbował usatysfakcjonowany powiedzieć, A. tak nie wyszło, no i zrobił Usytasym? wszystko, mógł, tak, usytasy. Widziałeś tą usytasy. piosenkę w ogóle dzisiaj słuchałem Artura Adrusa, przepraszam, o cwanych córach Curychu. No. Jak coś to polecam, jest po prostu piękne. Dobra, Cwane obejrzę córy Curychu, sobie. to ala tureckie co nieco, ale cyniczne córy Curychu, oczywiście, przepraszam. Dziękuję za podpowiedź. Podpowiedź od suflera. Dziękuję suflerze. Dobra, patrzmy dalej. Kacper Piorun jeszcze chyba walczy. No ale to tak? zremisuje. Ale to ciekawostka, powiem kolejny raz, że pozycję Kacpra trzeba oceniać po ilości mrugnięć na sekundę. Powinien być nowa jednostka w ogóle prędkości mrugania, jeden Jeśli piorun. tam Mateja, to może być jeden piorun. No czemu, gołoty tam były i tak Gołoty, dalej. nie? tak, gołoty, Mateje, pioruny. O, Szymanów, Lu. No to Lugo. No to miejmy No nadzieję, patrz, że... no zobacz, tam grali w ogóle do 37 od rąsi, w ogóle D4, D5, tam konie D2, zobacz, no tak. D3 w pompie to wszystko mam, nie? Tutaj grajmy sobie... Wiesz, ten Shimanow tak grywa, ja z nim grałem w Warszawie, się przygotowywałem, no i on właśnie takie debiutki jakieś tam, D3, No ale C4. widzisz, no tam można, nawet na takich można kurczę, wie, tam No ja 2630. wiem, tak. no, ograł mnie gładko, no znaczy gładko, dobrze stałem. No a tutaj to już jest Tutaj w ogóle to gładzizna, to wisełka. Stary syndrom To wisełki. w ogóle jest taka strasznie przykra pozycja czarnymi, bo trzeba myśleć, jakieś ruchy robić, a nie wiadomo jakie. No tutaj A tu biały bardzo prosto, tak? Tam G4 przygotowuje i... kolega Chińczyk naprawdę w duże No tarapaty. tak, tu go właśnie tak suwał i... Ale z drugiej strony, no A w co, końcu co, musiał... co, 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 co? No tak nieprzyjemnie, koniec C5 tam wiesz, zawsze go smyrać. No nie gońca wiem, na ale E4 żeby tak tutaj kaczkę oddawać? No nie wyrobił. Niektórzy popełniają samobójstwo, niektórzy oddają jakości, no. Życie. Wiesz, no w sumie tam troszeczkę za to dostał, nie? Ale tutaj te pionki takie tak po słabościach, takie... Znaczy tych pionków to tak łatwo zabić nie jest, no. Tylko to hecie musi gdzieś Czekaj, wejść sprawdzimy dalej. jak tam czas tutaj wygląda. Nie, to nie są kobiety. Ach, Boże, gdzie to jest? Na które oni grają? Jakoś strasznie wysoko. Shimano, Fipping Clue, dobra. Czas 0,30. Boże, to A to się poszło coś w ogóle. zmieniło w Nie, to ogóle, daleko, strasznie. nie, musimy te partie, jeśli bym mógł prosić o zupgrade'owanie partii, dlatego że tam sporo się dzieje, dlatego że oni grają po prostu na tej kroplówce 30-sekundowej. Także no, zaraz to zobaczymy. Co, no Darek dzisiaj, jak widziałeś partię Darka dzisiaj, czy nie za bardzo? Czy, tak. czy byłeś Zobaczyłem debiut i wynik, no to... nic nowego, Nihilnowi? No. Nihilnowi, no to tak grają, no i tam... Tomek Markowski tak całe życie przecież
wygrywa. Całe życie remisuje, tak czy co? Nie, no całe życie remisuje z kimś dobrym albo wygrywa i z kimś słabszym wygrywa. Całkiem dobra strategia. Chciałem też umieć grać takie różne suwaki właśnie tak jak Tomek, bo to tak już w moim wieku właśnie byłoby idealnie. Tak, mamy A ja wisełkę. tylko próbuję te swoje jakieś inne warianty, ale one są gorsze, no. Do takiej No gry, gorzej, nie, takiej- no gorzej, bo tam musisz liczyć Gorsze, bardzo dużo. gorsze. To najgorsze, że No, musisz to bardzo wiesz, dużo, tak jak dzisiaj na problem, przykład też no. musiałeś trochę liczyć, no. Ale Człowiek wiesz co, akurat te pozycje bardzo lubię, mam świetne wyniki w Królindyku. już wiedzie. Jak dzisiaj tak zagrałem, to sobie myślałem, o świetnie, jak już Przed, mam z czymś przed. wygrać, to w Królindyku właśnie. No dobrze. O kurka wodna. Ile tutaj tych pioneczków jest? Nie wiem, ale poczekaj chwilę, tutaj jakoś, mniej więcej tutaj byliśmy, a oni w ogóle popłynęli w ogóle, kurczę, jak Strasznie Krzysztof popłynęli. Krawczyk na najlepszym koncercie, na co najlepszych lat. Tutaj, Boże święty, co tu się nie- dzieje? D3! Ale to po co, żeby A, bo na B3, wiesz co, on chce do D2 się tam, wiesz, dopchać, wiesz, do koryta trochę tak, Do wiesz. koryta, no. Znaczy wstawił tutaj takiego gwoździa. No gwoździa na D2 i on będzie, kurczę, do końca partii tam, Deszy wiesz. będzie tam gdzieś chciał i C, już 4, jakieś te 2 gwoździe, coś. Czy Kurczę, jakiś sufler znowu coś podpowiada. tak. Partia Bartel-Lach, mamy tutaj podpowiedź, co tu się dzieje. No co to tam remis, tak jak zerkałem, się zanosiło. Zaraz zobaczymy. Znaczy Bartel-Lach, nie Szymanow. Zaraz zobaczymy No. jeszcze tą partię naszych dwóch zawodniczek. W ogóle były dzisiaj po raz pierwszy chyba bratobójcze pojedynki, prawda? Tak. Jak Na się w razie- ogóle masz, jak się do nich ustosunkowujesz, Michale? Czy lubisz grać w takich turniejach rangi międzynarodowej z Polakami? Nie lubię. Znaczy tutaj też jest specyficzna sytuacja, bo No bo gramy grasz z, drużyną, no tak? tak, no i To- grasz z Chinami i z Mongołami, także mogą się pomylić. Ale Znaczy, nie no, to Polaków się nie pomylę, chyba że ktoś ze mną gra, tak? tak, to ciebie Wtedy- mogą być, tak. A, nie mogą Oni, pomylić. może oni myślą, że właśnie, wiesz, to bratobójcze pojedynki i nie mogą z tobą grać. A nie, Chciałby przecież cię ze mną- ograł. Właśnie. Bezczelny w ogóle, nie. No, ale takie, nie lubię grać z Polakami, a to też z tego powodu, że z tymi zawodnikami się dużo gra w Polsce, no to jak już No jest tak, taki no inny turniej, głupio, to tak, no można- fajnie zagrać z jakimś tutaj takim skośnym jak ja, no. Alter ego. Z którym, z alterego jak Dobrze, mamy tutaj mongolskim. partię Marty Bartel z Olą Lach. Czemu ten komputer tak podpowiada jakieś głupoty? Koniecznie się wisi na D1, to nawet ja widzę. Ale tu w ogóle może być problem się bronić, zobacz. Jak tam? Koniec A4. No, Na ale easingu. Z taką wieżyczką No chcesz? co no? A to jak jakiegoś cwanga nie będzie? No co, wieżą nie masz ruchu, nie królem Nie no, masz. koniec bije C6. Będę, a nie mam. Nie, Król no, B6 będę. Tak. Król beszy. Pytanie, jaki jest czas? To jest pytanie, moim zdaniem, klasyczne, podstawowe i obowiązkowe. No jeszcze są skoczki, no to wiesz, wszystko może Gdzie się one zdarzyć. grają? Tutaj, Tutaj. właśnie gdzie masz myszkę. Tak, tak, ale to nie ruszam teraz, także A, wiesz, taki okej. trik. Taki wiesz, trik. No i taki zobacz, jest. tak już Król król B6. Minuta 22 i remis. Aha, no bo Szasiu wjeżdża do 8. nic Bez nie sensu, robi. chciałem coś powiedzieć tutaj mądrego, kurczę, zabłysnąć. Musisz dowcipem. No, dziewczyny beznadziejnie. Po prostu nie popisały się w tej rundzie. Dobrze, przejdźmy dalej. A to jakaś partia nam została? w ogóle Myślę, że jeszcze? mam nadzieję, nie? Ja to tak, wiesz, już nie ogarniam. Ale patrzmy, no. Martina Mareczkowa, która miała bardzo słaby czas. Miała bardzo słaby czas. To tutaj takie, I już z trzeba Marią. rzucić ręcznik. Tak, tutaj trener powinien Tak, w stanie jakiś podejść, tak techniczny rzucić po knockout. prostu. No. Rocky Balboa nie zdążył rzucić i Apollo Creed poszedł do wora z Iwanem Drago, także myślę, że naprawdę powinna być taka szansa w szachach, bo można za późno to. I tak, o nie, rzeczywiście. jest, Mówiłem, ostrzegałem. Nie, no dobra, no to tutaj rzeczywiście koniec, no. Znaczy, no wiadomo. Takie tam, no, 4, E3, E4, F3, F2. No, jak to, ale zobacz, od czego to się zaczęło. To Bardaś Syfilidor taki, wiesz, niespodziewanie nie pobiła na E5, nie? Kiedyś pobiłem, wygrałem. Ja też z Tomkiem Markos miałem bladego pojęcia w ogóle. A i z w jakichś Tomkiem też aktywach. wygrałem nie bijąc, W wiesz? jakichś aktywach i później pamiętam, że tam miałem z 12 lat i jeszcze wygrałem z Martą, wtedy Zielińską i powiedziała, tak wyszła taka wkurzona i mówi: o, z takim przegrałem, z takim! Do dzisiaj to pamiętam. Zły dotyk boli przez całe życie. No co, no czarny tutaj, myślałem, że tutaj raczej białe stoi, wiesz. No ale co masz atakować białym? Jakoś tak, Czarny też słabości nie ma. No tu proszę, konterka. kanterka z drugiej, tak? No i ten królek taki. Nie. No, grała po prostu, w szachy grała sobie i jakoś tak po prostu tam... Zaczęła B5, ładny ruszek oczywiście, taki ładny przełom. Nie no, grała ją po prostu i tyle, no Nie była się lepsza. zgadza. No. Zgadza się. Ja i tam, wiesz...
Jako komentator mów, że wierzyć wielu ludziom, także wiesz. No dobra, no to już Nie, możemy żenujące. stać. To tylko ta partia nam została? Nie wiem, mam nadzieję, że nie, zaraz zobaczymy. Nie, no to nie ma co komentować. Jak... Trzeba będzie o życiu znowu porozmawiać. Dobra, Mareczkowa to jest... A Ania jeszcze gra Ania przecież. jeszcze gra, no czemu oglądamy jakąś partię zupełnie niesłusznie? O, Ania ma... A jak to? To nie było wcześniej przegranej? Wiesz co, chyba nie, Ania dlatego... nie miała wcześniej przegranej? O tu właśnie. Gdzie przegraną tutaj? To dalej, no tutaj to jest osą, tak? No osą, tak, osą. No. Z francuska osą. Osą. Tutaj, no i w czym przegraną chcesz mieć? Kontrolujesz pole G8, No kontroluje A4, pole H3. G8, ale taka No ta wiem, linia no. G i tak jest słaba. Smyralda taka trochę po tej linii G, nie? Ale wiesz, damki się Tak. udało wymienić, no a co? Na E4 Co? wezmę i no i pójdę piątą, co? Co? Chcesz się bić? D5 i tak dalej, no... Nie na wizji. Rozwiążemy to potem. Wieża Ale G3? już- A nie, jak to było na ampach? Nie. Nie idźmy tą drogą. No dobra, to ja źle pozycję oceniłem. Ja myślałem, że Ania przegrywa po prostu. Nie, Że moim tam zdaniem- gdzieś wieża, gdzieś jej zagra G7 czy coś, G7, koniec. nie, to tak G7. widzisz, że raczej gładzizna. Nie, no to ładnie. Nie, no myślę, No bo że to... wcześniej to rzeczywiście biały dobrze stał. Tak, Tam tam czarny razie- miał takiego konia na B3 bezsensownego. No zupełnie zapchało wszystko. Zupełnie. A kiedyś grałem z Kamilem i to nim taką partię. Mhm. I on tak zagrał w debicie podobnie koniem na B3, ja zagrałem wieżę A2. Potem się wymieniły, ten skoczek z B3 się wymienił, zagrałem wieżę A1 i zrobiłem długą roszadę. W długiej czy w rapidzie? Na gawliku, na transmisji. Ale najlepsze było to, że ja się szykowałem na tą długą roszadę i Kamil już tak. Aha, tak? Już ze 3 ruchy planowaliśmy obaj, że będzie ta długa No, roszada. to dobrze, i to zrobiłem dobrze. tą długą roszadę, Kamil go tak głową sobie tak pokiwał, że rzeczywiście długa roszada, ale tam od ręki coś zagrał, co zaplanował, no i graliśmy dalej. Dobra. My tu gadu, a czy ta pozycja jest łatwo wygrana? Powinna być, nie? Nie, no gładziutko wygrana. Chociaż tam... No wiesz, ten na B5 jest taki Nie, tabu no, troszkę, nie nie. weźmiesz go, bo to wiesz, bandowy, no to nie wygrasz, No, nie? tam Szasia jakiegoś Ostatnio na udało D6. mi się przegrać wieża skoczek na wieżę. Ale w blice tam wiesz 3+2, nie? A także skoczkówkę z pionem się udało przegrać. A to w długiej za to, nie? W długiej. A to Nie wiem, my- czy pamiętasz partię. No wiesz co, wspominam ją z rozrzewnieniem. Łza wokół się kręci po prostu. Dobra, daj mi plan na wygraną, cwaniaczka. Król B4, koń C3 i bije piona. A ja odbiję wieżą na B5. Dlatego... Nie no, przekonałeś mnie, tam Król trzeba B4, król koń B4 C3, koń. wieża H4. A tak. widzisz, Na a H6 groży a szachy. o tym nie wspomniałeś, Ale to myślałem, tym nie że to się samo wspomniałeś. Przez się, Przez rozumie. się, Panie. panie. Dzisiaj tak na sali gry dogadywaliśmy bez słów, to myślałem, że i tu się dogadujemy. Ale przecież jesteś prawnikiem i zawsze się będziesz czepiał słówek, także wiesz. Przygotuj Wiem. się na to. No. Dobra, wieża D4, no tak, wygrana jest banalnie prosta. no, Tak, no, tak. no. Pionem potem. Dobra, grali. u facetów jeszcze ktoś tam próbuje, czy już sobie dali ściana? Nie no, może już na tego grilla, wiesz. Już na grilla myślisz, że już tam? Tu w szachy grać tyle. Nie, no w No ogóle to kiełbasa czeka, no to... w kobiecym rozumiem, że się skończy. A nie, to jeszcze Kacper mryga. Kacper mryga, ale tak słabo mryga, bo... Ale to Przejdźmy do No mężczyzn. właśnie, co tam się zdarzyło? Przejdźmy do mężczyzn na moment. Co w ogóle kulfonka? Zaraz, na drugiej... Aha, Ania wygra, czyli pewnie będzie już... Zaraz Znowu wygra, tak? Bratobójczy. No tak, ale to fajnie, że na pierwszej desce, nie? No. 0-1, 1... Chyba, że będzie stoł, a nie ta... To jest... Nie, okej. Nie, no Ania musi grać po prostu, nie ma bata, no. Nie ma bata na wujka. To super, to będzie Polka liderka, tak? No na pewno. I to Klaudia prowadzi tak zdecydowanie o punkt cały, także naprawdę spora przewaga. Później Ania ma 4 jako jedyna zawodniczka. Widziałeś, to ja dzisiaj byłem pod wrażeniem, jak Klaudia wygrała. Ja też jak to oglądałem, to po prostu nie wierzyłem własnym oczom, że ktoś może być kolejny debiut. tyle No tyle jaki. abderyckie usposobienie mieć, żeby przechodzić Jezu. świadomie do takiej pozycji białymi. Trzeba być niespełna rozumu. Nic nie zrozumiałem z tego, co powiedziałeś. Abderyta to idiota abderycki i idiotyczny. No wiem, ale ciągle mi się myli. Najwyżej... Sybaryta, abderyta. Sybaryta. Syba? Ta, i ten Abde- afirmuje. Afirmować. Afirmuje. Tak, ten od afirmacji. Okej, dobra, co to I jest od za konfirmatu. Czekaj, mi już straszną ilość danych przyjąłem. To jak to wygrywać? Następny, proszę. Dobra, nie no, tego się chyba nie da wygrywać. Jak Ja tam już chcesz? nieraz taką pozycję przegrałem. No, to przegrać jest dużo łatwiej niż wygrać. No, mówię. W ogóle. A nie będzie jakichś cwangów? No nie wiem, No zagramy to jakoś... zrób ruch, no. No proszę, no, taki cwany No, jesteś. no. No. No, B5, No to nie wiem, to wrócę. E6. O kurka. Szybki jesteś. Albo ja bardziej, nie?
Ty, nieprzyjemne. Goniec A4, Tak było? Tak było, tak? a jakieś B5 może No to być. B5, a król D7, E6. E6, tu król C6. No to może być... Stracylda. Ale ty chyba, że króliczkiem pójdę do tego pionka F4. Co żeś tak tutaj warknął? Nie, to był taki śmiech. Śmiech szaleńczy. Z drugiej brody. Wydobyłem. Podbródka z drugiego. Nie, druga broda. To jest Maciej. Dobra, no to Ale poczekaj, popatrzmy to dokładniej, no. Chciałem tutaj przejrzeć właśnie, wydawało mi się, że tego się już, nic z tego się nie da zrobić. A jednak. A, cukcwangi cały czas tutaj powstają. No goniec jest przecież beznadziejnie słaby. No tak, no niestety tutaj wisełkę taką. No tak grałem kiedyś w Serbii taką partyjkę, właśnie też przy takiej końcówki, myślałem, że zaraz podpiszemy remis, a gości mi tak właśnie cukcwank i przegrałem. Nieprzyjemne. Co, no B5 chyba trzeba próbować, no No bo inaczej B5 to, chyba, inaczej no. to będę chodził E8. No król D7, tak? B5, król D7. No, muszę. No E6, E6. tak? Król C7. 7 to E5, F6 i pozamiatane. No tak, od razu. Czyli król E7 Tak. jedyny, król C6 takowo również. To jedyne. Na co innego król lepiej, to goniec B3. Ja się teraz No i przystrzem. C6, C8, D7 się chciałem No przestawić. dobra, ja jeszcze chciałem sprytniej. goniec C4, goniec B3, goniec A2 chodzić. No dobrze, Twój spryt został wystawiony na ośmiewisku, mój drogi. Dobra, No, król C6, teraz ludka, looting, tutaj. looting, tutaj. No tam C7 czy gdzieś. Ja się zastanawiam, jak to teraz jest. C7, E4, tak. Król C7 nie no, Nie, bo to nie zdążysz, zdążę, musisz no. dziabnąć na B5. Tak, muszę dziabnąć. Dziabulesku, znany rumuński zawodnik i król E4. Nie no, draw będę goniec C. Czyli co, no skończy Chyba, się... że wygrasz czarny. Nie no, myślę, że chociaż... Nie, no nie. Nie, no bez wygram. jaj. No ale nie, No no, nie. zobaczmy jak tam wygląda sprawa, czy oni naprawdę tak... Nie, on tu coś sprytniej zagrał. właśnie. Goniec A4, goniec A6, goniec A4, król D7 i E6 w tym momencie. Zaraz zobaczymy. Jakoś tak, tak. Ciągieła. Wciąż zjela, da, хорошо. No dobrze, zobaczmy co dalej tutaj. Jak się tutaj będą... Trochę takie miętolenie tutaj, nie? Nieprzyjemne. Ja bym to Goniec A6. przegrał. I teraz goniec E2 zagrał, tak? Tak. Cwaniaczek z malinowym Tam już noskiem. milion posunięć się zdarzyło chyba, tak? No w sumie grają na kroplówce. No, zaraz jest załóżmy goniec C4 jak zagram. Na jakim tutaj dalszym planem? No i planem jest to, że jak zagrasz goniec B5, E8, to tak? zagram Chcesz? B5, tak. Mhm. I bronić piona na E6. Dlaczego B5 zdaje się A, będzie to jedyną... Sprytnie, nie? No nawet Po pod... prostu oszukał ten nasz system, co wtedy chciałeś gońca na B3 trzymać i już najpierw postawić Tak, C4 tak, i potem dokładnie. grał G1. Cwany jak Straszny cholera ten cwan. zawodnik. Straszny cwan. Jest znany ze swojego cwaniactwa. Ale zaraz, załóżmy No po... dobra, a co, ale to tak stoi teraz, czy... Nie wiem, czy, no czy chyba- tam już coś zrobili? To... E5 król E7 nastąpiło i teraz biały udaje, że myśli. Mhm. Czyli w takiej pozycji. Tak. Już po goniec C4. Nie, król E7 i biały, wiesz... Biały. Biały na tachu, tak zwany. A, no to goniec C4 to sprytny ruszek. Myślę, że jest nawet takim jedynakiem. Nie, no jedynaka tu nie ma. Jedynak jest tylko jeden. No dobra, goniec C4 grozi B5 król C6, tak? To bolesne. Nie chcę stawiać czwartego na białym polu, ale... No ale tak to na pewno przegrasz. No ale jak? No grałem goniec A2, król C5 i cukcwak. Ale ja, wiesz, ja to z drugiej teraz się przywitam. No król C5. A, z tej mnie No, przywitasz. co za cukswang ty No, pierdoło. jak brzydko do mnie mówisz? Olszaczku. Nie wiem, gonciorem... No tam ale na to D5, teraz na wygram C6. z kolei, tak? D5, C6, luta. No to Kacper może zaraz do piachu. Gra z silnym zawodnikiem, nie da się ukryć, bo gra z To Halenem takim Grigorianem. ci w ogóle z Kaukazu to są sprytni. Kurczę, w ogóle tych są pozycjach. nieźle grają w ogóle z Nieźle, i Kubami, mają no. wielkie nosy jeszcze. Ale małe oczy? Zobacz. Nie, mało to ja mam, ale to też mam duży nos, w sumie się zgadzam, że jestem z Kaukazu. Mogę dotknąć? Nie, lepiej nie, bo... No co, no to jest przegrana. No tak, to jest strasznie inne. Nad czym on myśli? Tutaj ma 2 minuty zawodnik grający białymi, Kacper ma 46 sekund. Czy widać liczbę mrugnięć? Nie, tutaj będzie za słaby ten, ale raczej nie jest podjarany tą linią. Nie, taki, o, coś tam chyba kiwał głową. Tak.
pozycja stoi troszeczkę wcześniej, bo jest E6 króle 7. Wracając, nie. Tutaj taka pozycja stoi, tutaj biały Czy nie próbował wiadomo, czy myśleć, stoi. ale co oni dalej zagrali, zaraz się dowiemy. Znalazł koniec 4 w ogóle biały, tak? E6 króle 7. Co, transmisja jakby nam nie pyrgła. No bo jak przez internet, przez te internety, jak to wszystko musi Ale przejść tak jak przez patrzę na Kacpra, to mi się wydaje, że nie jest szczęśliwy. Zobacz, przeciwnik taki bardziej tu chwilę poudawał, że myśli i zagrał. Transmisja jakby siadła troszeczkę, także atmosfera również. Ładnie się dzisiaj ubrałeś. Czy zielony kolor to twój ulubiony? Niebieski. 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 Ale dostaliście zielone od AZS-u, prawda? Jako reprezentacja. Tak. To nie jest reprezentacyjne, jak widzę. Dlaczego nie zakładasz taki podkoszulek z konikiem. reprezentacji na zawody? Nie wiem. Mam cię. Zagiąłem prawnika, zapiszcie to. Za 20 lat będę Nie wspominał. no, ty już zagiąłeś. Odpowiedziałem bardzo sprytnie. No, strasznie. Nie udzieliłem żadnej informacji swojej odpowiedzi. Żadna, która mogłaby być użyta przeciwko tobie. To... Tak, no to jest podstawa w ogóle. Zawsze mówisz, że nie wiesz. Chyba, że wiesz coś, co jest dla ciebie korzystne. Wtedy wiesz. A co, Co? łani jakieś? No tak. Pobrała tego Idzie piąpiona i pionkiem. wymieni zaraz wieżycę i się skończy zabawa. A jak mieli wieżycę, to może być remis. Gdzie ten pionek musi być? Co tak na mnie patrzysz? To nie jest zły goniec, tylko jest skoczek. Ale jak masz pionka na 7 i król jest na 8, to już jest remis. Za 4 do 7 są 3 pola, także... To spokojnie, zobaczymy. To wcale nie wykluczam takiej możliwości. Chyba jedyną szansą przeciwniczki jest to, że Ania po prostu zatrzaśnie się w kiblu. Także nie no, stracz totalny. No ale nie niestety. pójdzie do toalety mając kroplówkę. Będąc pod kroplówką jest to bardzo trudne, tak, zgadza się, nawet w szpitalu. Nie no, stracz totalny, no nie ma co tutaj patrzeć, tutaj do podmycia ta pozycja jest czarna mina. Nie, no tak. Wstyd grać. To poddanie. Dobra, Bez sensu. patrzmy na facetów, Pokażmy a nie, tego Kacpra. No, No tutaj to po prostu to są Aniel to dwie skończy. ostatnie partie, tak mi się wydaje, czy... Bo nasi tak walczą dzielnie. No, patrz, u facetów widać, że w tym rzędzie to tam za dużo już się nie dzieje. To znaczy widać w tle, że nic się nie dzieje po prostu. No nie za dużo, Chyba, tam że ktoś przed nimi stoi, coś nie no się nie za dzieje. dużo, zobacz, ktoś tam z tyłu stoi, wiesz. No Tam tak. w białej podkoszulce tak się wcina, wiesz. O, tu nie było go nie C4, zobacz. Bo inaczej. Co za leszcz. Nie, no dalej jest pewnie wygrana, ale ta leszczyna nie wiem czemu sobie komplikuje. A, no teraz królem na D5 idę, a nie... Jego nie F3 by cię chyba... No i król D4. A, to mogę pionka. No tego piona nie możesz nie, zrobić. wiesz. Być za krótki. A, to zobacz. Na cienki drucik cię mogę zrobić. No i co? No podobną końcówkę mieliśmy w partii siedzącego tutaj nieopodal Maćka Krakowskiego, który zaparł, ale to nie jest niestety tam na szczęście nie było tych pionów, które można by, wiesz... Z bólem pograć. wielkim tam zaparł. Oj, straszny tam. Strasznie. Ale nie, pion był na C, W ogóle na przegrywał, F. wiesz, ten Maciek. Jak? Ha, przegrywał. Ale kiedy? No w tej Tą końcówkę? końcówce, Nie. Tak. Nalimow mówi, że nie. Nalimow mówi, że przegrywał. W pewnym momencie, jak tam trzeba było tego pionka na G zostawić, bo on króla blokował. Wtedy była przegrana. Tak patrzyliśmy z Kacprem właśnie. A co, no G4 Że przez przecież. chwilę była przegrana. G4 zagrała. Była, zobacz, Maciek kiwa głową, że była przegrana. Była? Nalimow mówi, że... No trudno, no. Może znam innego Nalimowa, nie? Jak Klekowski, Bolszewski i Piorun mówią, to nam Nalimow to się I może nawet schować. Nalimow. Nalimow to się może schować w takim Ja wierzę składzie. Nalimowowi mimo wszystko. Co? Taka już poddał, tak? Ale jakiś taki szczęśliwy z twarzy. Chyba. Może to... No No, jest 1-0. to... No szkoda, strasznie no. dzielnie się to Walczył. Kacper. No. To jest taka właśnie najgorszy rodzaj porażki, bo tak walczysz, już myślisz, że remis i na ostatniej prostej. No, Ja tak potykasz często się i tam- przegrywam i to jest bardzo przykre i wtedy Nie tylko odechciewa ciebie to. mi się grać w szachy. Nie, ale są zawodnicy, którzy z kolei tak nie przegrywają, tylko wygrywają. Właśnie na przykład Tomek Markowski. W ogóle to jest, myślę, że jest mój tutaj cel stać się jak taki be like Tomek. To be like Tomek. To be like Tomek, bo on właśnie wygrywa takie. No i tu możesz... O zobacz, jest jeszcze szansa, że będzie wieczna... Wściekła wieża. Wieczna wieża. Skoczek Wieczna C6. wieża. Gram ci skoczek C6, twoją wieczną wieżę. No i... Jak tam się czujesz, prosiaczku? Taka taktyka. Ależ... Awesome. Awesome tactics. Awesome. No tak. No to... Okay, white is winning, of course, in that game. Don't you think, my dear?
Cool. Dobra, no to Nie, no tutaj skończyliśmy. właściwie możemy skończyć. Znaczy poczekamy oczywiście do końca tej partii, ale nie wierzę w to, żeby coś się miało złego stać. Ona jest bardzo skoncentrowana i wygra to z palcem w nosie. A jak tam jeszcze wyniki, no? W przodzie. Darek, remis tam. Inne On w końcu wyniki. przegrał te 38 ruchów, co tam naparzali od Rąsi? Z tym pionkiem? Tak, udało się białym to wygrać po 90. No bo tak, to jest- Strasznie waleczna partia. To jest chyba, tak, to ta partia, udało się białe zagrały od ręki jakieś tam setki ruchów, przeciwnik również od ręki, grali według jednej książki tej samej, ale chyba jeden czytał ją trochę lepiej, trochę Znaczy dokładniej. myślę, że obaj mogli uczytać tak samo, no bo ta końcówka w sumie to taka czarnej mi tylko minimalnie gorsza była, no może pieszka mniej, ale tam wszystko aktywne takie. Czy tak głupio od razu iść czarnymi na taką pozę, No właśnie że też. zaprzesz lub nie zaprzesz? Nie mógłbym na siebie patrzeć przecież. Nie mógłbyś na siebie patrzeć. W ogóle nie mogę jeszcze, wiesz, po takiej partii. U panów wszystko się już skończyło. Mamy tak, na pierwszej desce remis, także 4 punkty ma Iwan Bukawszyn z Federacji Rosyjskiej, na drugiej Kacper przegrał, też ma 4 i Bernasek ma Gregoriański, czyli Grigorian i Bernasek będą mieli po 4 punkty. Jeszcze będzie miał 4 ten Juriu? No ten co wygrał te 38. Aha. To straszne. Ale wygrał, ma nagrodę za to. So let's switch to English because we would like Okay. to say some few words about the men competition, about the results. On the first board it was a draw. Then Grigorian Karen from Armenia won against Polish player Kacper Piorun. Czech player Bernaszek Jan won against greatest surprise in my opinion of men's section against Chen Peng. But you know, it's not so uncommon that Chinese players are underrated. Yes, I know, but Bartosz Stoczko participated in Chinese league and he told me that he had problems even with a player with 2000 rating, that they played much stronger yeah, for than the sure. rating should suggest. So we have 4 players with 4 points because Shimanov won. Yes. So Yeah. Ivan Bukawszyn, Grigorian Karen, Bernaszek Jan, and Yu Ruyan. I know Jacek Stopa did it much better because he knows some Chinese. I don't. So 4 players at the top before the day off. I would like to recall that tomorrow we are free. I think till now it is very interesting. There were plenty of interesting games till now. I would like to yes, Anya Gasik won the game. It wasn't a draw. There was no possibility. You cannot push your pawn on a7 immediately. You should just go on You are c7. so smart. Yeah, I know. Often after the game. Often after the game. Yeah, that's especially. the issue. But it's quite cool. So now Claudia Coulon in the women's section is Leader. sole leader with 5 And points. such a leader with a point Yes. advantage, yeah? Pawn advantage over Anna Gasik, also from Poland. So the second player from Poland. So we have a Polish Yeah, yeah. fight In 2 days, yeah. In the next round. in the next round. In the next round, yeah. Which will start at 9:30 in 2 days. Claudia Coulon will play with white against Anna Gasik. Then for sure some players with 3.5 point. For sure Lidia Tomnikova, which actually was not. I was expecting something more from her on the first board, but really already after the opening she couldn't do anything and she just chose Just a a line. game to forget. Yeah, just a game to forget. She didn't make it out of the opening, so. Yeah, okay. And it's a pity that's on the World Championship, yeah, not in the local tournament where just we forget it. It's not exactly a pity for the Polish. Yes, but for her I'm talking. Yeah, for her, sure. Yeah. So thank you very much for today. Thank you, Michał, for a support. Green Team, yeah. Visit our Facebook fan page www.facebook.com/chess2014. Subscribe on our YouTube channel. The camera is there. YouTube channel, 13th World University Chess Championship. See ya. You're already